లెట్స్ సే ఇంటర్నేషనల్ ఎంపైర్ కింద అవ్వాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ BCCI will grade you ABC. Once you go to grade A, BCCI will recommend you to ICC international panel. అశ్విన్ అనగానే మైండ్లోకి వచ్చేది మన్కడ్. I strongly say it's not Wankhede. టీవీలో మేము చూస్తే ధోని వాజ్ ఫ్యూరియస్ అబౌట్ యూ. Wankhede లో అంతకు ముందు కూడా 3 matches లో there was a DRS failure in third umpire box. Nothing was available. You have less than a second. చూడాలి, విజువలైజ్ చేయాలి, ప్రాసెస్ చేయాలి. You have to give a decision. DRS కాస్త ధోని రివ్యూ సిస్టమ్ అయిపోయింది. హౌ కెన్ హీ బి సో ష్యూర్ అబౌట్? He knows when to take the DRS. క్రితిక్ షోకిన్ డెసిషన్ కూడా ఒక సౌండ్ వచ్చింది. ధోని వాజ్ గోయింగ్ అప్, మైండ్ వాజ్ స్టక్. ఐ మైట్ హావ్ గివెన్ ఇట్ అ వైడ్. అంతమంది ముందు నేను రీవర్క్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు అనిపించొచ్చేమో ఆ పాయింట్లో. బట్ ఇంటికి వెళ్ళిన ప్రశాంతంగా పడుకోగలను, నా వల్ల గేమ్ పాడే. ఎంపైరింగ్ అనేది ఒక రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ సార్. ఎందుకంటే ఒక్క రాంగ్ డెసిషన్ ప్లేయర్ కెరియర్ ఎండ్ కూడా అయిపోవచ్చు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హానెస్ట్ కూడా చెప్తా, ఒక ప్లేయర్ నువ్వు ఇచ్చిన డిసిషన్ మీదే గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. సార్ అండ్ WPL చేశానని చెప్తున్నారు కదా, ఎంపైరింగ్లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? రూల్స్ ఆర్ సేమ్, గేమ్ ఈజ్ సేమ్. ఓన్లీ మెన్స్ అంతా అయితే కదా సార్, విమెన్స్ కూడా ఎంపైరింగ్లోకి వస్తున్నారు. దే ఆర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంట, హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారంట, మదర్స్ విత్ టాడ్లర్స్ ఉన్నారంట. పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇంట్రెస్టెడ్. 7 women umpires in India. First was like Janani, Indarati, first umpires to become. My point is straight away, the girls who are umpiring are equal to us. బౌండరీ లైన్ దగ్గర హరీష్ రాక్ కొన్ని ప్రొవోకేటివ్ సైన్స్ లైక్ ఇట్లా అని చెప్పి జడ్స్ అవన్నీ చేసి చూపించాడు కదా. సో దానికి ఎట్లాంటి మెజర్స్? India took a stand that we will not shake their hands, and that has been informed to ICC match. ICC match referee said, see, this is only a tradition. అంతే తప్ప మ్యాండేటరీ కాదు. ACA దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అంపైర్స్ కోసం, లైక్ అంపైర్స్ యొక్క వర్క్ బెటర్ చేయడానికైనా లేదా వాళ్ళ కెరియర్స్ గురించి అయినా సరే ఎట్లాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటారు? అండ్ ఆంధ్ర మనకు వచ్చిన ఒక మైనస్ ఒకటి. లెట్స్ సే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ప్యానల్ ఎంపైర్ నుండి ఇంటర్నేషనల్ ఎంపైర్ వరకు హౌ మచ్ దే కెన్ ఎర్న్? గుడ్ మనీ. ఇట్స్ ఎ గుడ్ మనీ, ప్రిటీ గుడ్ మనీ. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ స్టంప్ మైక్ విత్ సందీప్. ఈరోజు నాతో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గెస్ట్ ఉన్నారు. ఆయన గురించి చెప్పాలంటే హీ హాజ్ అఫిషియేటెడ్ వేరియస్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్, IPL, WPL అండ్ రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచెస్. ఆల్మోస్ట్ 300 మ్యాచెస్కి పైగా ఆయన ఒక అంపైర్ కింద అఫిషియేట్ చేయడం జరిగింది. సో లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్. హలో సార్, వెల్కమ్ టు స్టంప్ మైక్ విత్ సందీప్. Hi, thanks, Sandeep. How are you? ఫైన్ సార్, హౌ యూ? Hey, going great. సార్ యాక్చువల్లీ మీతో ఈ పాడ్కాస్ట్ అనుకున్నానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, యాక్చువల్లీ క్రికెట్ ఆడాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు, కానీ అందరికీ ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ అవ్వడం అనేది సాధ్యం కాదు. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ గేమ్లో ఏదో ఒక రోల్లో కంటిన్యూ అవ్వాలి, ఏదో ఒక పార్ట్ తీసుకోవాలన్న ఒక కోరిక ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా రోల్ ఉంది అని ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ నా మైండ్లోకి వచ్చేది ఎంపైరింగ్. ఎందుకంటే గ్రౌండ్లో ప్లేయర్స్తో పాటు డైరెక్ట్గా ఉండగలిగేది ఎంపైర్స్కి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. సో అలాంటి ఎంపైరింగ్ గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు తెలిసి యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ ఇన్ ఆంధ్ర. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సో మచ్ ఇన్ ఎంపైరింగ్, ఎస్పెషలీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర. సో బిఫోర్ ఐ గెట్ స్టార్టెడ్, నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, అసలు మీ దగ్గరికి అజ్యూమ్ దట్ ఒక 20 year old వచ్చి నేను ఎంపైరింగ్ని కెరియర్గా చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే మీరేం చెప్తారు? నువ్వు చెప్పినట్టు క్రికెట్కి క్లోజ్గా ఉండనందుకు ఎంపైరింగ్ ఇస్ మోస్ట్ లైక్ ఈరోజు నేను ఎంపైరింగ్లో ఉన్నాను. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ప్యాషన్. ఎంపైరింగ్ ఆడలేకపోయాం వేరెవర్ లైక్ అందరిలాగా చూద్దాం. బట్ ప్యాషన్ తోటి స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏ ప్లేయర్ అని ఎవరైనా వచ్చి నన్ను అడుగుతాడు, ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఎంపైరింగ్ చేస్తాను నేను, లేకపోతే ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ గేమ్కి ఏదో విధంగా చేద్దాం అంటే ఎంపైరింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. సో ఒక 20 years అబ్బాయి వచ్చి నేను ఎంపైరింగ్ చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ సే డూ ఇట్ ఫర్ ద ప్యాషన్. కెరియర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. కెరియర్కి టైం ఉంది లైక్, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ప్యాషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్యాషన్ ఫర్ దట్, సి ద కెరియర్ అంటే ఇట్స్ అగైన్ మనీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. కెరియర్ అనేటువంటి మనీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో మనీ కోసం చేస్తే నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి. నువ్వు యాజ్ ఎ క్రికెటర్గా నువ్వు ఆడింది ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎంపైరింగ్ కూడా అంతే. ఏ రోజైతే నువ్వు ఎంపైరింగ్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతావు, ఆ గేమ్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతావు, ఎంపైరింగ్లో యూ కెన్. అండ్ వన్స్ నా కెరియర్లో కూడా ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ ప్యాషన్. ఐ వాంటెడ్ టు బి గేమ్ క్లోజ్గా ఉందాము అట్లాగని ప్యాషన్తో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ చేసిన రోజు కెరియర్ గురించి తెలియదు నాకు. బట్ ఈ రోజు లైక్ ఐ టాకింగ్ 2000s ఇట్ వాస్ నాట్ కెరియర్. బట్ ఈ రోజు వన్స్ యూ బికమ్ BCCI ఎంపైర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కెరియర్. కానీ ఆ BCCI ఎంపైర్కి వెళ్ళే వరకు యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ విత్ ప్యాషన్. అండ్ దెన్
యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కెరీర్. వన్స్ యూ బికమ్ ఎ బీసీసీ అంపైర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కెరీర్. అంటే యాక్చువల్లీ ప్యాషన్ ఉండబట్టే ఈ గేమ్ వరకు ఎంపైర్ ఎలా అవ్వాలని అప్రోచ్ అవుతారు సార్. బట్ ప్యాషన్ ఉన్నా కూడా లైక్ ఒక 22 ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ టు ఎర్న్. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు నేను స్పోర్ట్‌తోనే కంటిన్యూ అవ్వాలి, అంపైరింగ్‌లో కెరియర్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు? కెరియర్‌గా తీసుకోవచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఒక కెరియర్ స్టార్ట్ అంపైరింగ్‌లోకి వచ్చాక యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ గివ్ ఇట్ టైమ్. లైక్ కంటిన్యూషన్. సో యాజ్ ఎ ప్లేయర్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. యూ ప్లే ఫర్ 14, 16, 19, 22 రంజీ ట్రోఫీలకి వచ్చి ఇది కెరియర్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ చాలా. సేమ్ థింగ్ అంపైరింగ్‌లో వన్స్ యూ స్టార్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అవ్వాలి, స్టేట్ ప్యానెల్ అవ్వాలి, తర్వాత బీసీసీఐ ప్యానెల్‌లోకి వెళ్ళాక యూ ఆర్ మేకింగ్ కెరియర్. ఇండియాలో కెరియర్ అనేటప్పటికి ఇట్స్ అబౌట్ యాజ్ సెట్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయాలన్నా ఇనీషియల్‌గా నాకు ఉండేది. ఏం తిరుగుతున్నావు నువ్వు? ఏమి చేయట్లేదు. బట్ వన్స్ బీసీసీఐ అంపైర్ అయ్యాక యూ గెట్ మనీ. ఇప్పుడు బీసీసీఐలో డబ్బులు ఇస్తున్నారు. సో కెరియర్‌గా తీసుకున్నందుకు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో కెరియర్ తీసుకోవాలంటే బట్ యూ హ్యావ్ టు గో. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ టైమ్. సో 22 ఇయర్స్‌కి ఎవరైతే వస్తారో హి హాస్ టు గివ్ అరౌండ్ 5 to 6 ఇయర్స్ ఆఫ్ మినిమమ్. యూ హ్యావ్ టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ పాస్ అవ్వాలి నువ్వు. తర్వాత స్టేట్ ప్యానెల్ అవ్వాలి. స్టేట్ ప్యానెల్ అయ్యి బీసీసీఐ ప్యానెల్ అవ్వాలి. అండ్ ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పుడు మనకి ప్రతి సంవత్సరం ట్రయల్స్ ఉండవు. లైక్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. సో ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు 1 ఇయర్‌లో చేయొచ్చు, 2 ఇయర్స్‌లో చేయొచ్చు, 4 ఇయర్స్‌లో చేయొచ్చు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ పేషెన్స్ ఆల్సో. సో నేను ఎవరికైనా ఏం చెప్తాను, చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వస్తారు, నేను అదే చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ యువర్, నేను ఫస్ట్ ఇందా కూడా ప్యాషన్‌తో చెయ్యండి. ఎందుకంటే కెరియర్‌గా తీసుకొని చాలా మంది వర్కింగ్ స్టాఫ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ నీ బ్యాకప్‌లో కూడా బ్యాకప్‌గా ఉంచు. దెన్ వన్స్ యూ క్లియర్ బీసీసీఐ దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కెరియర్‌గా తీసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇది ఒక సైడ్ గిగ్ లాగా చేయడానికి అంపైరింగ్ అనేది కుదురుతుందా? యూ హ్యావ్ టు టిల్ యూ బికమ్ ఎ బీసీసీ అంపైర్. ఐ క్లియర్లీ సజెస్ట్ ఎవరికైనా అదే చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ యువర్ సెకండరీ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ప్రైమరీ అంటిల్ యూ బికమ్ ఎ బీసీసీ అంపైర్. వన్స్ యూ బికమ్ ఎ బీసీసీ అంపైర్ ఇట్ ఈస్ దట్. డౌన్ లైన్ ఈరోజు అవుట్ ఆఫ్ ఆంధ్రాలో ఇండియాలో 170 అంపైర్స్ ఉన్నారు. యాజ్ ఆన్ డేట్ మొన్న పాస్ అయిన 26 మందితో కలిపి. సో దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఇట్ వాజ్ ఎ ప్యాషన్‌గా కంటిన్యూ చేస్తేనే సెకండరీ కిందే చేయాలి అంటిల్ యూ బికమ్ బీసీసీ. వన్స్ యూ బికమ్ బీసీసీ దెన్ దిస్ బికమ్స్ ప్రైమరీ. ఓకే. లెట్స్ అస్యూమ్ ఒక 20 ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ వచ్చాడు. లైక్ ప్యాషన్ ఉంది. అండ్ ప్రైమరీ కెరియర్ కూడా ఇంకొకటి ఉంది. సెకండరీ కెరియర్ కింద ఎంపైరింగ్ చేద్దామని అనుకున్నారు. తనకి అసలు స్టార్ట్ చేయాలంటే లెట్స్ సే ఇంటర్నేషనల్ ఎంపైర్ కింద అవ్వాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? అసలు ఆ పాత్వే ఎట్లా ఉంటుందో ఈజీ స్టెప్స్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి. సింప్లిఫైడ్ 4 లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇండియా. యాజ్ ఐ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర నుంచి మనం వస్తున్నాం అంటే మనకి ఆంధ్రాలో వీ హ్యావ్ డిస్ట్రిక్ట్ స్ట్రక్చర్. సో ప్రతి పర్సన్ ఎవరైతే మనకి అప్రోచ్ అవుతారు, నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు, మేము ఏం చెప్తాం అంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు డిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్ వేర్ డిస్ట్రిక్ట్ అంపైర్స్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఫస్ట్? లైక్ ఒక లేమన్ క్రికెట్ తెలియదు, జస్ట్ ప్యాషన్ ఉంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎవరు? డిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్కి వెళ్తే దే విల్ గైడ్ యూ టు ద లోకల్ అవైలబుల్ సీనియర్ అంపైర్. ఎవరైతే స్టేట్ ప్యానల్ ఉన్నారో లేకపోతే బీసీ ఇప్పుడు వైజాగ్లో ఉంటే నాకు కానీ లేకపోతే రమేష్ గారికి కానీ అటాచ్ చేస్తారు. బికాస్ వీఆర్ బీసీసీ అంపైర్స్ అవైలబుల్. అట్లాగే ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం ఉంది, అక్కడ ఎవరు లేరు. సో అక్కడ ఎవరైతే స్టేట్ ప్యానల్ అంపైర్, అట్లా గుంటూరులో ప్రభాకర్ ఉన్నాడు బీసీసీ అంపైర్. ఆర్ గుంటూరు కృష్ణాలో జనరల్ గా ప్రభాకర్, చైతన్య వీళ్ళు చూస్తుంటారు. సౌత్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు టౌన్ సౌత్ స్టేట్ ప్యానల్ అంపైర్స్ ఉన్నారు. సో దే విల్ అటాచ్ దెమ్ అనమాట. అసోసియేషన్కి ఇస్తే వాళ్ళకి వీళ్ళు ఏం చేస్తామంటే మేమేం చేస్తామంటే వాళ్ళకి లాస్ ఆఫ్ క్రికెట్ లో మొత్తం అంతా కూడా ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ ఆఫ్ క్రికెట్. సో లాస్ ఎక్కడ చదువుతాయి, ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, విల్ హెల్ప్. అండ్ వన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లోకి వెళ్ళాక వైజాగ్ లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ లీగ్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. క్రికెట్ ఎట్లా అయితే మీరు నెట్స్ లో ప్రాక్టీస్, సో లైక్ ఎంపైరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాక్టికల్. ఓకే. బుక్ లో చదివేది 40%, 60% ఈజ్ యువర్ గేమ్. సో అంపైరింగ్ చేస్తే లోకల్ ఎంపైరింగ్ చేయిస్తాం. లోకల్ ఎంపైరింగ్ చేస్తే డిస్ట్రిక్ట్ ప్యానల్ ఎగ్జామ్ చేస్తాం. డిస్ట్రిక్ట్ ప్యానల్ లో చేసి నువ్వు ఎంపైరింగ్ చేసినప్పుడు దెన్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ రిక్వైర్డ్స్ ఉన్నప్పుడల్లా ఏం చేస్తుందంటే వీల్ కండక్ట్ ఎగ్జామ్స్. ఏసీ విల్ కండక్ట్ ఎగ్జామ్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా వీల్ ఆస్క్ పీపుల్ టు కమ్ టు స్టేట్. అండ్ అక్కడ వీల్ కండక్ట్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక 4-5 days క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి దెన్ వీల్ గివ్ దెమ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ అయ్యాక దెన్ వీల్ కండక్ట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాం రిటర్న్ అండ్ ప్రాక్టికల్ బై. సో దెన్ దిల్ బికమ్ స్టేట్ ప్యానల్ అంపైర్. ఆ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది? ఇట్స్ లైక్ కంటిన్యూ ఈ ఫార్మాట్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. సో జనరల్ గా 3 years రఫ్లీ 3 years ఒకసారి ఒక స్టేట్ ప్యానల్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది.
ఓకే. 3 ఇయర్స్‌కి ఒకసారి స్టేట్ ప్యానెల్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. హ్మ్. సో దట్ ఏంటంటే వి రికల్ పీపుల్ గో అవుట్ యాజ్ ఇందాకే చెప్పాను ప్యాషన్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ కెరియర్ చాయిసెస్ అవ్వచ్చు. సో, అగైన్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. దేర్ ఆర్ పీపుల్ విల్ గో ఆఫ్ లైక్ 6లో నేను స్టేట్ ప్యానెల్ అయినప్పుడు మేము 18 మంది పాస్ 16 మంది పాస్ అయ్యాం. 16 మంది పాస్ అయితే ఈరోజు ఎంపైరింగ్ చేస్తే స్టేట్ ప్యానెల్‌లో ఈరోజు ఎంపైరింగ్ చేస్తుంది నలుగురమే. ఓకే. సో ఈ పీపుల్ గో ఆఫ్. సో ఏసీ ఆల్సో రిక్వైర్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్. సో 3 ఇయర్స్ అలా చేస్తాం. ఏసీ ఎంపైరింగ్ కండక్ట్ చేసి క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి పాస్ అయ్యాక ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళని డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచెస్ తీసుకొస్తాం. వి స్టార్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచెస్, జోన్ మ్యాచెస్, ప్రాబబుల్స్ చేస్తాం. అండ్ చేస్తూ బీసీసీఐ విల్ కండక్ట్ ఏ ఎగ్జామ్. సో బీసీసీఐ కమ్స్ అప్ విత్ స్టేట్ ఎగ్జామ్, బీసీసీఐ ప్యానెల్ ఎగ్జామ్. అది వాళ్ళు డిపెండ్స్ ఆన్ టైమింగ్స్. వాళ్ళ ఇష్టం. వాళ్ళకి సేమ్ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్ చేయాలి, ఎవ్రీ 1 ఇయర్ చేయాలి లేదు. స్టేట్‌లో అట్‌లీస్ట్ 2, 3 ఇయర్స్‌కి ఒకసారి చేస్తాం. బీసీసీఐ దే కెన్ డూ ఇట్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. దే కెన్ డూ లైక్ నేను 2006లో ఫస్ట్ అపియర్ అయినప్పుడు, 2006లో ఫస్ట్ బీసీసీ ఎగ్జామ్ అపియర్ అయినప్పుడు, దానికి ముందు ఎగ్జామ్ 97లో జరిగింది. 9 ఇయర్స్ దేర్ వాస్ నో ఎగ్జామ్. ఓకే. దెన్ 2006లో నేను క్లియర్ చేయలేదు. 2008లో నేను క్లియర్ చేశాను. వితిన్ 2 ఇయర్స్‌లో చేశారు మళ్ళీ. సో ఇట్ వాస్ మై లక్. సో అట్లా బీసీసీఐ రిక్వైర్మెంట్. బీసీసీఐ ప్యానెల్‌లో వన్స్ బీసీసీఐ ప్యానెల్ అయ్యాక దెన్ యూ డూ ఇంటర్ స్టేట్ మ్యాచెస్. ఇంటర్ స్టేట్ లైక్ డిఫరెంట్ మన స్టేట్ తప్పించి మిగతా స్టేట్ మ్యాచెస్ చేస్తాం. అండ్ నీ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ బీసీసీఐ విల్ గ్రేడ్ యూ ఏబీసీ. వన్స్ యూ గో టు గ్రేడ్ ఏ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఐపీఎల్ అండ్ ఎలీట్ గేమ్స్ అండ్ నీ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకుని దెన్ బీసీసీ విల్ రికమెండ్ యూ టు ఐసీసీ ఇంటర్నేషనల్ ప్యానెల్ విచ్ ఐపీఎల్ అండ్ ఎలైట్ గేమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఇంటర్నేషనల్ ప్యానెల్ అని వస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్యానెల్‌లో దే హావ్ 4 ఎంపైర్స్ ఇన్. ఐ టేక్ 170 ఎంపైర్స్ యూ విల్ గో టు ద టాప్ 4 ఇంటూ ద ఇంటర్నేషనల్ ప్యానెల్. అక్కడ యూ విల్ గెట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియాలో వన్ డే మ్యాచెస్ చేస్తుంటాము. లైక్ బయట కంట్రీస్‌లో మ్యాచెస్ ఏషియా కప్ ఆర్ ఇంకా డిఫరెంట్ టోర్నమెంట్స్ చేస్తే అక్కడ ఐసీసీ రిఫరీస్ విల్ రేట్ యూ. ఆ బేస్ పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి యూ విల్ గో ఇంటూ ద ఎలీట్ ప్యానెల్. సో ఇండియా నుంచి యూ హావ్ ఓన్లీ వన్ ఎలీట్ ప్యానెల్ యాస్ ఆఫ్ నౌ. నితిన్ మీనన్ ఈస్ ఆన్ ప్యానెల్. So this is a process for any layman. So this is a start of from district to ICC international. Somebody elite panel who stands in test matches. That's what the process is all about. ఈ ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ అనేది ఆన్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ 10 ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది? 9. 9 లైక్ అది దేని బేసిస్ మీద లైక్ లాస్ అనా? లేకపోతే అందులో ఆ లాస్‌ని ఎట్లా యూజ్ చేయాల్సి వస్తదనో ఒకసారి ఎలాబరేట్ చేయగలుగుతారా? Laws are only 20%. Then interpretation is 80%. How will you interpret that in a situation? సో డిస్ట్రిక్ట్ ప్యానెల్‌లో ఇట్ విల్ బి స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్. స్ట్రెయిట్ అవే చిన్నది ఒక లైక్ 42 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 42 రూల్స్‌లో బుక్‌లో ఉంది. దాని మీద ఎళ్తాను. ఎక్కువ డెప్త్ ఎళ్ళం. ఎందుకంటే ఇట్స్ స్టార్టింగ్ లైక్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, సెకండ్ స్టాండర్డ్. దెన్ వన్స్ యూ గో టు స్టేట్ ప్యానెల్ అక్కడికొచ్చేటప్పటికి మీకు స్టేట్ ప్లేయింగ్ కండిషన్స్ ఇంప్లూవ్ అవుతాయి. క్రికెట్‌లో రూల్స్ అనేవి 42 బట్ ఎవ్రీ క్రికెట్స్ లైక్ రూల్స్ అనేవి మీకు వాట్ యూ సే మన బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్. సో క్రికెట్ రూల్స్ అన్నీ కూడా దాని మీద ఫాలో అవుతాయి. బట్ ప్రతి టోర్నమెంట్‌కి దేర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లేయింగ్ కండిషన్. సో వన్ డేకి 30 యార్డ్ సర్కిల్ ఉంటుంది. ఫీల్డ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే టీ20కి ఏమో 6 ఓవర్స్. సో ఇవన్నీ. అలాగే టెస్ట్ మ్యాచ్‌కి 5 డేస్‌లో డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ మారుతుంటాయి. ఇవన్నీ ప్లేయింగ్ ప్రతి బిల్డింగ్‌కి మారాలి. కానీ ఫౌండేషన్ అదే. సో అందుకని డిస్ట్రిక్ట్‌లో యూ హావ్ టు లా. సో ఎప్పుడైతే ఆ లాస్ మీద వచ్చాక దెన్ ఎగ్జామ్ బేస్‌కి వచ్చినప్పుడు స్ట్రెంత్ పెరుగుతది. స్టేట్ ప్యానెల్‌కి వచ్చినప్పుడు యూ విల్ హావ్ డైరెక్ట్ రిటన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ ప్లేయింగ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని. దెన్ విల్ ట్రైన్ దెమ్ ఆన్ దట్. దెన్ ఆల్రెడీ అంపైరింగ్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు కొన్నాళ్ళు. సో వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ సిట్యుయేషన్ లైక్ క్వెషన్‌లో ప్రాక్టికల్ సిట్యుయేషన్స్ ఇస్తాం. దేర్ మే బి ఏ సినారియో మీరు ఇలా ఈ సిట్యుయేషన్‌లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు. సో ఆ సిట్యుయేషన్ ఆర్ లైక్ కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తాం క్వెషన్‌ని. స్ట్రెయిట్ అవే హౌ డు యూ సే బ్యాట్స్‌మన్ ఈస్ ఔట్ ఎల్‌బి‌డబ్ల్యూ? డైరెక్ట్ క్వెషన్. అదే ఇట్ ఇస్ హౌ డు యూ సే బ్యాట్స్‌మన్ ఈస్ నాట్ ఔట్ ఎల్‌బి‌డబ్ల్యూ? అక్కడ నాట్. ఇఫ్ ఎ బ్యాట్స్‌మన్ ప్లేయర్ మిసెస్ దట్ ఎగ్జామ్‌లో 3 అవర్స్ ఎగ్జామ్ యూ హావ్ టు రైట్. సో అది ప్రెషర్. యూ కీప్ దెమ్ ఇన్ ప్రెషర్ సిట్యుయేషన్స్. అండ్ ఒక క్వెషన్ ఉండదు. ఒక 7, 8 లైన్‌లు క్వెషన్ ఇస్తాం. మధ్యలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇట్స్ నో బాల్ అని యాడ్ చేసి ఇట్స్ బాల్ నాట్ ఫెయిర్. నో బాల్ అంటే డైరెక్ట్ ఎవరు కాదు. బాల్ నాట్ ఫెయిర్ అని. గాట్ సో యూ నీడ్ టు కీప్ దెమ్ అండర్ ప్రెషర్ సో దట్ దే అండర్‌స్టాండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్. గాట్ ఇట్. దట్స్ వేర్ అండ్ పైకెళ్ళే కొద్దీ బీసీసీఐకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకొంచెం పెరుగుద్ది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది బీసీసీఐలో యూ హ్యావ్ ఈవెన్ వీడియో ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది. వేర్ యూ విల్ బి షోన్ సినారియోస్ హౌ యూ హ్యాండిల్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కమ్ అప్ ఇన్. సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక కెరియర్ కింద అన్నట్టుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి లెట్స్ సే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ప్యానెల్ ఎంపైర్ నుండి ఇంటర్నేషనల్ ఎంపైర్ వరకు హౌ మచ్ దే కెన్ ఎర్న్?
డిస్ట్రిక్ట్ ప్యానెల్‌లో ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ప్రతి చోట లైక్ రఫ్లీ దే ఆర్ పేయింగ్ అరౌండ్ 1000 రూపీస్ పర్ గేమ్. లైక్ వైజాగ్‌లో దే ఆర్ ప్లేయింగ్ లీగ్ మ్యాచెస్ బికాస్ వైజాగ్‌లో ఎక్కువ లీగ్ మ్యాచెస్ అవుతాయి. సో 1000 రూపీస్ పర్ డే పే చేస్తారు. వేరస్ స్టేట్ ప్యానెల్‌కొచ్చేటప్పటికి నౌ ఏసీఐ హస్ కమ్ అప్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్ దే హావ్ లైక్ 2500 పర్ డే పే చేస్తుంది ఏసీఐలో పర్ డే లైక్. అదే బీసీసీఐకి వచ్చేటప్పుడు వన్స్ యూ బికమ్ బీసీసీఐ ఇట్ ఇస్ 2 లైక్ బీసీసీఐలో 2 గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి. గ్రేడ్ ఏ ఒకటి ఉంది. బీసీఏ డి ఒకటి. గ్రేడ్ ఏకి దే పే 40,000 పర్ డే 2,500 40,000. అదే బీసీకి దే ప్లే 30,000 పర్ డే. Once you go to IPL, it is like contract. IPL and international is contract. So they are like the ICC elite వెళ్ళేటప్పటికి they have a different contract structure. But they are paying around 3.5 lakhs per day for a one day game. ఓకే 3.5 lakhs Per day for one day. ఐపీఎల్ కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? IPL contract based on dollars rate యాక్చువల్గా అది ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ అంపైర్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి సో దే పే అరౌండ్ $4,000 per game. ఓకే. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డాలర్స్. రఫ్లీ 3 lakhs అదే పేమెంట్ నీకు ఇంటర్నేషనల్లో కూడా వస్తుంది. సో బికాస్ ఒక T20 గేమ్ కి హార్డ్లీ 3 hours అంపైరింగ్ కి దే విల్ పే అరౌండ్ 3.2 lakh సంథింగ్. but that deserves because the pressure you go through it Right. deserves that. ఎందుకంటే you have lot of things to ఐ మీన్ లైక్ 1 డే పర్ డే దగ్గరనే చూసుకుంటే యూజువల్లీ యూ హావ్ టు స్టాండ్ ఫర్ 6 hours to 3 hours అండ్ ఇంటర్నేషనల్‌కి వచ్చేసరికి ఎట్లా ఉంటుంది సార్? సేమ్ ఇంటర్నేషనల్‌లో కూడా అక్కడ నీకు ఆ ఎలీట్ ప్యానెల్‌కి డిఫరెంట్ గ్రేడ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే గ్రేడ్ వాళ్ళు 12 మంది ఉంటారు. సో దే హావ్ డిఫరెంట్ కాంట్రాక్ట్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి. ఒక్కొక్క వాళ్ళకి ఒక్కొక్క అప్రాక్సిమేట్లీ లైక్ వాళ్ళకి ఇయర్లీ కాంట్రాక్ట్ దే ఆర్ పెయిడ్ అరౌండ్ ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్ ఆన్ దట్ బికాస్ నేను ఎంతగా వరకు ఆలోచించలేదు. బట్ ఇట్ వాస్ లైక్ మేబీ లైక్ good money. It's a good money, pretty good money. Okay. Because once you are in ICC elite, you need not worry of anything. Okay. You're well off. సార్ యాక్చువల్లీ లెట్స్ సే పర్ డే అని మాట్లాడుకున్నాం కదా! సంవత్సరంలో ఎన్ని డేస్ రావచ్చు? It's on BCCAలోకి వచ్చేటప్పటికి రఫ్లీ గివెన్ మినిమమ్ ఆఫ్ 40 days. సో ఒక అంపైర్‌కి ఒక 40 days మినిమమ్ అంపైరింగ్ వస్తుంది బీసీసీఐలో. స్టేట్‌లోకి వచ్చేటప్పటికి డిపెండ్స్ ఆన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకి. అరౌండ్ 45-50 days. అండ్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. అండ్ ఇప్పుడు నా సీజన్ బీసీసీఐకి వచ్చేటప్పుడు అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ వరకు ఉంటుంది. సో లైక్ ఈ 6 మంత్స్‌లో అక్టోబర్, నవంబర్ ఈ 5 మంత్స్‌లో ఐ డూ అరౌండ్ 40 days ఆఫ్ అంపైరింగ్ ఫర్ BCCI. 40 days ఇంటూ 40,000. Yeah. సో రఫ్లీ అరౌండ్ 16 lakhs. 16 lakhs. అది కూడా మీకు ఓన్లీ 5-6 మంత్సే అంతే. జాబ్ ఉంటుంది. అంతే. ఓకే. తర్వాత సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ మీరు ఏదన్నా వేరే పని చేసుకున్నా ఏం అనదు. అనదు. Only thing is that you can't officiate in any unauthorized tournaments because you are on contract with BCCI completely. Even though it's on a 5 month, you are but లైక్ అసలు క్రికెట్ సంబంధించింది కాకుండా పర్సనల్ బిజినెస్ అయినా మన పర్సన్ అందుకే నేను చెప్పాను. ఓన్లీ సెకండరీ ఇండియాలో ఇట్స్ స్టిల్ ఏ సెకండరీ బికాస్ వీఆర్ నాట్ అండర్ యాన్యువల్ కాంట్రాక్ట్స్. బీసీసీలో యాన్యువల్ కాంట్రాక్ట్స్ లేవు. ఇఫ్ వీ గెట్ యాన్యువల్ కాంట్రాక్ట్స్ దెన్ బీసీసీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా పంపిస్తారు. లేవు కాబట్టి వీఆర్ ఆన్ ఓన్లీ డేస్ బేసిస్. ఇట్స్ అగైన్ దట్స్ హౌ థింగ్స్ వర్క్. సో లెట్స్ సే ఒక పర్సన్ వచ్చి లైక్ పాస్ అయ్యారు, లిస్టెడ్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యారు అండ్ బీసీసీఐ ఎగ్జామ్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యారు. వన్స్ బీసీఐ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత లైక్ మ్యాచెస్ అసైన్మెంట్స్ ఎప్పుడైతే మీకు వస్తాయో లైక్ మీకు ఇక్కడ మ్యాచ్ ఉంది, ఈ టైంలో వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ మీకు ఎట్లా తెలుస్తాయి? అండ్ వన్స్ లెట్స్ సే మీరు ఒక మ్యాచ్‌కి అసైన్ అయిన తర్వాత ఆ మ్యాచ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఆ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది? యాజ్ లైక్ బీసీసీఐ పోస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కసారి దే అసైన్ యూ గేమ్ మనకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది లైక్ యు ఆర్ పోస్టెడ్ ఫర్ సో అండ్ సో గేమ్. యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ టు డిక్లైన్ ఇన్ ద సేమ్ మెయిల్లోనే యూ హ్యావ్ ఏ యాక్సెప్ట్ టు డిక్లైన్ బటన్. సో అందులోనే నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, వెన్యూ ఏంటి, ఎవరు నీ పార్ట్నర్, ఎవరు మీ మ్యాచ్ రిఫరీ. ఒక మ్యాచ్కి దెర్ విల్ బి మ్యాచ్ రిఫరీ, ఇద్దరు ఎంపైర్స్ ఆర్ థర్డ్ ఎంపైర్ ఉంటే థర్డ్ ఎంపైర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో ఇద్దరు ఎంపైర్స్. సో యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్. వన్స్ యూ యాక్సెప్ట్ దట్ ఈస్ యువర్ స్టార్టింగ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద గేమ్. సో యూ నో హూ ఆర్ ద పార్ట్నర్, నువ్వు ఏ మ్యాచ్కి వెళ్తున్నావు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు. సో యూ హ్యావ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. నౌ కమ్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వెన్యూ ఎక్కడో తెలుసుకుంటాం. వేర్ ఎవర్ లైక్ there are places, different places ఉన్నాయి. సో బట్ యూ గెట్ ఎ గేమ్ అట్ సపోజ్ సమ్ హైదరాబాద్. దిస్ ఈస్ వేర్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, వాట్ ఆర్ యువర్ నౌ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ యువర్ థింగ్ షెడ్యూల్. మీరే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి. సపోజ్ యూఆర్ డూయింగ్ 2 కన్సిక్యూటివ్ గేమ్స్ అంటే వేరే వెన్యూ నుంచి వెళ్ళాలా. సో దట్స్ హౌ బికాస్ ఒక మంత్ సరిపడా పోస్టింగ్ ముందే పంపించేస్తారు. ఇప్పుడు అక్టోబర్ పోస్టింగ్స్ ఆల్రెడీ మాకు వచ్చేసాయి. సో ఐ నో వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫస్ట్ గేమ్ టు గోవా, సెకండ్ గేమ్ టు టిన్సుకియా అని అస్సాం ప్లేస్ వెళ్తున్నా. సో ఐ నీడ్ టు ప్లాన్ చేసుకున్నాక నా పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మ్యాచ్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసుకుంటాం, కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ సపోజ్ డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉన్న వెన్యూస్ అంటే డైరెక్ట్ బీసీసీఐ విల్ బుక్ యువర్ ఫ్లైట్ టికెట్. సో మనం ఏం చేయాలి చేసి మన ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
మన ఫ్లైట్ టికెట్ రిక్వెస్ట్, నాకు ఈ టైంకి ఈ ఫ్లైట్ నెంబర్ కావాలి, ఈ ఫ్లైట్ నెంబర్స్ కూడా మనకు వాళ్ళకి ఇస్తే బీసీసీ విల్ బుక్ యువర్ టికెట్స్ అండ్ సెండ్ యూ. సో వెళ్ళే ముందు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఏరియాస్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మనం టికెట్ పంపించుకుంటాం. లేదు దేర్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు వేర్ యూ నీడ్ టు ట్రావెల్. సపోజ్ ఐ గెట్ ఏ గేమ్ ఇన్ అనంతపూర్కి ఎయిర్పోర్ట్ లేదు. సో అక్కడికి వెళ్ళాలంటే నేను బెంగళూరు ఫ్లై అవ్వాలి. సో బెంగళూరు నుంచి ఐ విల్ సీ కోఆర్డినేట్ వాళ్ళిద్దరు కూడా నాతో వస్తారు సేమ్ టైం, ఆల్మోస్ట్ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ అటు ఇట్లో ల్యాండ్ అయ్యేట, 1 hour అటు ఇటు ల్యాండ్ అయ్యి విల్ ట్రావెల్ టుగెదర్. జనరల్గా బీసీసీ పాలసీ ఏంటంటే యూ కెన్ ట్రావెల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్లై యూ ఆర్ ఓకే, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టుగెదర్. సో అట్లా వీల్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వీల్ నో. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ ప్లేస్. ఏంటి మనం వెళ్ళే ప్లేస్లో క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఫుడ్ కండిషన్స్ ఏంటి. క్లైమేట్ కండిషన్స్ కోల్డ్ డిసెంబర్ జాన్ యూ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ నార్త్ అనుకో, యూ నీడ్ టు ట్రావెల్ విత్ క్లోతింగ్. సో క్లోతింగ్ ప్లాజెస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ప్రిపరేషన్. సో లైక్ క్లోతింగ్ అదంతా కూడా బీసీసీ విల్ టేక్ అప్. Yeah, BCCA will give you clothing every 2 years. BCCA will provide you all your t-shirt, thermals, what t-shirts and all sweaters అవన్నీ. అండ్ రిమైనింగ్ బేసిక్ క్లోతింగ్, షూస్ అవన్నీ మనం తీసుకోవాలి. సార్ వన్స్ అక్కడ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత మీ అకామిడేషన్ అది ఎట్లా? BCCA will take care of everything. Once you BCCA మన ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చింది నుంచి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ మనం వచ్చే వరకు మొత్తం BCCA will take care. అంటే హోస్ట్ అసోసియేషన్ will provide you vehicle from airport to hotel. హోటల్స్ BCCA బుక్ చేస్తుంది. BCCA will take care of all the, అంటే హోస్ట్ అసోసియేషన్ విల్ డూ ఆన్ బిహాఫ్ BCCA. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఆంధ్ర విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అంపైర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, ఇక్కడ అకౌంట్ BCCA విల్ టేక్. సో అక్కడ ట్రావెల్ అంతా కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటారు, మనకేం. సార్ మీరు ఐపీఎల్ కూడా చేశారు. ఐపీఎల్ అనేది ఇట్స్ హ్యూజ్ టాస్క్, ఎందుకంటే అంతమంది క్రౌడ్లో ఎస్పెషల్లీ అరుస్తున్నప్పుడు ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ అదంతా చాలా ప్రెజర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం మీరు ఐపీఎల్ గ్రౌండ్లో అలా వాక్ చేసినప్పుడు హౌ ఇస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? లైక్ ఐ వాస్ లైక్ యు ఆర్ నోవేర్. ఫస్ట్ గేమ్ ఐపీఎల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అయితే ఆన్ ఫీల్డ్ వెళ్ళినప్పుడు రాడ్ టక్కర్ పార్ట్నర్. ఫస్ట్ గేమ్ వాజ్ లైక్ ఐపీఎల్ ఇనాగ్రేషన్ గేమ్. ఐ వాజ్ ద ఫోర్త్ అంపైర్ ఫర్ దట్. ఓకే. Fourth umpire for that. Like you see, Chennai Super Kings was led by Ravikanth Reddy. Dhoni was lot leading that year, and in Majlo and Dhoni this medal. So Ravikanth Reddy was captain, and it was KKR game. So like you have stars walking with you, and IPL inauguration lo you have a national anthem. Correct. So Nitin Vinal, Anil Chaudhary, Virendra Sharma, me, and Manu Nair sir was the match referee. It was complete. Almost like something you're a dream walking in. It was a fantastic experience. Great. And it comes with benefits, comes with responsibilities. యాక్చువల్లీ ప్రతి అంపైర్కి అదొక గోల్ లా కూడా ఉంటుంది కదా, ఐపీఎల్ చేయాలి లేకపోతే ఇండియా మ్యాచ్ చేయాలని చెప్పి. సో వండర్ఫుల్. సో ఐపీఎల్ చేశారు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లైక్ మీరు పర్సనల్గా ఫోర్త్ అంపైర్ కాకుండా అంపైర్ గా చేసినప్పుడు హౌ వాస్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్? లైక్ ఒక ఫస్ట్ డెసిషన్ ఇవ్వాలన్నా లేదంటే ఎట్లా ఉండింది ఆ టైంలో మీ మెంటల్ స్టాటస్? That was fantastic. See, as I said, చెప్పాను కదా, your partner is always there. Rod Tucker was always there. He made me like no. See, it's a different one other game for you. See, end of the day, you go in. It is bat and ball. It is going to game లేదు. అప్పుడు ఉండేది బ్యాట్ బాల్. అవతల I think SRH game. అది SRH was this Punjab. I think Punjab was the first game. SRH Punjab. Walk in. We walked in and no, SRH was GT. Hardik Pandya was the captain. So like Hardik Pandya, I know him during the domestic. So I am umpired his Baroda games. So he knows me. So it was a bit easy for me to handle. చూసాం బాగానే ఉంది. But again, as you said, decision, ఎవరికైనా చెప్పండి, ఎనీవన్ గోయింగ్ ఇన్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 25,000-30,000 క్రౌడ్ లోపలికి వెళ్ళాక ఫస్ట్ 2-3 hours బటర్ఫ్లై సారీ యూ జస్ట్ స్ప్రే, నథింగ్ కమ్స్, నార్మల్గా వెళ్ళిపోవాలి మ్యాచ్, మనకి ఆగకూడదు అనుకోండి. బట్ అగైన్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు సీ, అండ్ ఇట్స్ వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్. సెకండ్ గేమ్కి ఇట్ ఈస్ ఈజీ అయిపోతుంది మళ్ళీ, బట్ ఫస్ట్ గేమ్ దట్ వాజ్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ అశ్విన్తో కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది, అది కూడా మా ఆడియన్స్ తెలియదు. అశ్విన్ బికాస్ హీ హాస్ సీన్ మీ చేశాను మ్యాచెస్. అశ్విన్ నువ్వు అడ్డం వస్తున్నావు అంటే, సో డెసిషన్ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ చెప్పాను పక్క వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, 2 సార్లు చెప్పా పక్క వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, నాకు కనపడట్లేదు, అండ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఆడుతున్నారు, నువ్వు నాకు అడ్డం వస్తుంది, నాకు కనపడదు, నేను డెసిషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అండ్ యూనో ప్లేయర్స్ ఆ ఇంటెన్సిటీలో సార్ నీ డెసిషన్ నీది ఉంచుకోండి, నాకు అవసరం అంటే నాకు కనపడితే ఇస్తాను, కనపడకపోతే నేను ఏమి ఇవ్వలేను. సంజు శాంసన్ వాజ్ లీడింగ్. సంజుకి చెప్పాను, సంజు శాంసన్ ఐ కాంట్ సీ అశ్విన్ లైక్, అండ్ అశ్విన్ వాజ్ సెల్లింగ్. ఓకే, మీకు కనపడకపోతే నువ్వు ఇవ్వకు, ఐ విల్ టేక్ DRS.
ఫైన్, ఓకే, ఫైన్, దిట్స్ వాట్ ఇస్ ఇట్. డిఆర్ఎస్ నువ్వు తీసుకుంటూ నీ డిసిషన్స్ నాకు ఓకే. బట్ వైట్స్ కి అప్పటికి ఆ సీజన్ వైట్స్ కి డిఆర్ఎస్ లేదు. సో it was like there was a scenario where how to get on it. Because she said, okay, caught behind LPW నాకు కనపడకపోతే I will not give. So you can't give it on the sound. And already IPL లో you have a mic. అంతమంది క్రౌడ్ ఒకటి. రెండోది your 1 ear is blocked with a mic. You have a third umpire mic which is inside your ear. So you are blocked. So you have to make a decision. And sound ఒక్కదాని మీద ఏమన్నా, so you need to see if you are giving a decision. Caught behind అవ్వచ్చు, LBW అవ్వచ్చు, whatever it is. బట్ నవ్ ఇన్ సినారియో నాకేంటి వైడ్కి నేను ఇవ్వకపోతే బ్యాటింగ్ టీమ్కి ప్రాబ్లం, ఇస్తే వీళ్ళే. అండ్ అక్కడ కానీ ఇఫ్ యూ రబ్ ఆన్ ద రాంగ్ సైడ్స్ వెన్ స్టేక్స్ ఎక్కువ రాంగ్ సైడ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు డూ ద గేమ్ కంటిన్యూషియల్ మ్యాచ్. యూ కాంట్ బి ఆన్ ఎ రాంగ్ ఫుట్ అట్ దట్. సో హౌ టు గెట్ ఆఫ్, నేనేం చేస్తాను, డైరెక్ట్ వెళ్ళి స్టంప్ మీద నుంచి జనరల్గా ఐ స్టే అరౌండ్ 12 to 14 feet behind the stumps. Because of my height it is advantage. సో నాకు కనపడుతుంది, ఐ కెన్ మేక్. సో నేను చేసిన ఇలా కాదు, అశ్విన్ నీళ్ళని వెళ్ళి స్టంప్కి జస్ట్ 1 feet వెనకాల నుంచి స్టంప్ వెనకాల. అశ్విన్ లైక్ వాట్ ఆర్ డూయింగ్? I said, you bowl, I'm here, I can see now. So you need to find your way. ఇంప్రవైజేషన్స్ అనేవి తెలియాలి. You have to understand. But it was tough. But one good thing IPL in India, you need not look at the no ball because it's complete auto no ball. ఓకే. So I'm not bothered there. అండ్ అంతకు ముందు మ్యాచ్ లోనే అశ్విన్, అంతకు ముందు సిరీస్ లోనే ఇండియన్ సిరీస్ లో అశ్విన్ బౌల్డ్ నో బాల్ ఫర్ ఆటో నో బాల్. దే హావ్ కాల్డ్ ఫర్ ఆటో నో. సో బట్ మైండ్ లో ఉంది నాకు ఫస్ట్ టైం ఏం చేయాలి, లేదు ఎలాగా నో బాల్ మనం చూసే పని లేదు. సో వెళ్ళి డైరెక్ట్ వెళ్ళి నుంచి ముందుగా. సో దట్ హెల్ప్ మీ లైక్ ఓ బాస్ అయిపోయింది, ఈతంతో కాదు నా అవతల ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ సార్ ఆర్ అశ్విన్ అనగానే మైండ్లోకి వచ్చేది మన్కడ్. సో అసలు మన్కడింగ్ గురించి అదే ఎంపైర్ మీ ఒపీనియన్? I strongly say it's not Mankad. ఓకే. Shall be called as a Mankad. Actually, దాని హిస్టరీ ఏంటంటే Mankad was actually it's a run out. It is a run out. Loss లో ఎక్కడ మీకు Mankad అని కనపడదు. It is a run out. But why it is called Mankad అన్నది, because it has been done by Mankad sir for Chris Brown. బ్రౌన్ కి చెప్పారు 2 సార్లు 3 సార్లు చెప్పారట టెస్ట్ మ్యాచ్ లో. బట్ హీ లెఫ్ట్ ఒక రన్అట్ లా. ఇట్స్ ఎ రన్ అవుట్. అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ వెల్ విత్ ఇన్ ద రూల్స్. బేసికలీ రూల్ ఏం చెప్తుంది, బ్యాట్స్మెన్ కెన్ స్టార్ట్, దే హ్యావ్ టు స్టే. యువర్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకూడదు. నౌ అశ్విన్ చేస్తాక మన అందరికి చాలా మందికి తెలిసింది, బికాస్ ఐపీఎల్ వచ్చాక చాలా రూల్స్ చాలా మందికి తెలిసాయి. బట్ గేమ్ పెరుగుతున్నప్పుడు తెలుస్తున్నాయి. బట్ ఇట్ వాస్ ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్, ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ దెర్ వాజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ మన్కడ్ ని మనము చేసిన మన్కడ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ మన్కడ్ బికాస్ బ్రౌన్ అన్న బ్యాట్స్మెన్ అవుటెడ్. యాక్చువల్గా మన్కడ్ అన్న ఆయన చేసాడు, బ్రౌన్ అన్న బ్యాట్స్మెన్ అవుటెడ్. సో అప్పటి మన్కడ్ పిలవడం మన్కడింగ్. సో పీపుల్ చాలా మంది దాని పిచ్చి మళ్ళీ ట్వీట్ చేస్తారు, స్పిరిట్ ఆఫ్ ది గేమ్ కాదు అట్లా అని చెప్పి. సో simple, like I say it is within the rules. And spirit of the game is different. I don't say it's not spirit of the game. Bowler, see, basically cricket is action and reaction. Bowling is action, batting is reaction. So bowling చేస్తాడు, బ్యాటర్ గా నువ్వు కొడతావు, ఆడతావు, ఆడాక రన్ ఉంటే పరిగెడతావు, దిస్ ఈజ్ అ రియాక్షన్. సో యాక్షన్ అవ్వకముందు నువ్వు రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసి బ్యాట్స్మెన్ బయటికి వెళ్ళడం అన్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్? దట్ ఈస్ సమ్వేర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద క్రికెట్ ఈస్, మనం ఏంటంటే వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ ఉన్న కోసం తీసుకొచ్చారు తప్ప ఇట్ ఈస్ నథింగ్ విత్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆర్ నాట్ స్పిరిట్ ఇగ్నస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గేమ్. ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద రూల్స్, దిస్ ఈజ్ ఎ రూల్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో, అంతే. సరే. అండ్ ఐపీఎల్ లాంటి అంత హై స్టేక్ టోర్నమెంట్ అవుతున్నప్పుడు మీరు పర్సనల్గా చేశారు సిఎస్కే వర్సెస్ ఎంఐ మ్యాచ్, డెవెన్ కాన్వే డెసిషన్. ఏం సార్ అక్కడ ఏం జరిగింది? యాక్చువల్లీ డిఆర్ఎస్ లేదు అండ్ టీవీలో మేము చూస్తే ధోని వాజ్ ఫ్యూరియస్ అబౌట్ యూ. సో అసలు ఏం జరిగింది? ఆ సినారియో ముంబై సిఎస్కే గేమ్, వాంకడే, ఫుల్ క్రౌడ్, టాప్ టైర్స్ ఫుల్ ప్యాక్డ్, నథింగ్. వీ వర్ అబౌట్ టు వాక్ ఇన్. వాంకడేలో అంతకు ముందు కూడా 3 మ్యాచెస్ లో దేర్ వాజ్ ఎ డిఆర్ఎస్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ థర్డ్ అంపైర్ బాక్స్, నథింగ్ వాజ్ అవైలబుల్. సో why DRS came in is to remove the howlers. And people started on. Now we went on a toss ముందు, టాస్ ముందు దేర్ వాజ్ ఒక టవర్ ఎగిరిపోయింది, లైట్ లేదు. టాస్ ఒక 5 నిమిషాల ముందు. బట్ సడన్ గా టాస్ టైంకి లైట్ రావడం మొదలుపెట్టింది. సో ఇట్ వాజ్ ఓకే. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వర్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ వీ గో ఇన్. మైక్ అప్ అన్ని అయిపోయి జస్ట్ వీఆర్ అబౌట్ టు వాక్ ఇన్. ఆన్ గ్రౌండ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. నితిన్ మీనన్ టీవీ అంపైర్ కమ్స్ ఆన్ వాకింగ్, గైస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డౌన్, నథింగ్ అవైలబుల్ ఇన్ టీవీ బాక్స్ అన్నాడు. డిఆర్ఎస్ లేదు, ఏమీ లేదు.
సో ఇమ్మీడియట్గా ఫోర్త్ ఎంపైర్ ర్యాన్ టు ద టీవీ డగౌట్స్ రెండు ముంబైకి వాళ్ళకి ఇద్దరికి డగౌట్స్ చెప్పాడు. సో డిఆర్ఎస్ నాట్ అవైలబుల్ ఎవరి సో యూ కాంట్ ఇవన్నీ కూడా టూల్సే. టీవీ రిప్లే కెమెరాలు ఇవన్నీ రూల్సే, అదే ఎక్స్ట్రా టూల్స్. బట్ గేమ్ కెనాట్ స్టాప్. అండ్ అక్కడ ఏంటంటే మిగతాదంతా లైవ్ ఏ వరల్డ్కి బ్రాడ్కాస్ట్ ఉంది, బట్ ఓన్లీ దీనికే కనపడట్లేదు. సో ఓకే ఫైన్ అంటే మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ మీడియం పేసర్ బౌలింగ్ ఫస్ట్ 2 balls, ఫస్ట్ 2 balls పడి లోపలికి వెళ్ళే లైక్ ఓకే పది లోపలికి వస్తుంది. థర్డ్ బాల్ సమ్హౌ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ అండ్ బయట ఏం లేడు కాన్వాయ్. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ అవుట్. ఇట్ విల్ హిట్ ద స్టంప్స్ ఆర్ మే లైక్ స్టంప్. దట్స్ వాట్ మై ఒపీనియన్ వాస్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ డిసిషన్. అండ్ గేమ్లో వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే యూ వాస్ ఓకే అవుట్ ఇచ్చాను, నేను అవుట్ ఇచ్చాను. Conway wanted to review. Said, boss, DRS is down. Nothing is available. So Dhoni was furious that how can a DRS be down in a crucial games? Okay. So he was not furious. And it went on. Because after the game when I met Dhoni, because we stayed in the same hotel, I got an opportunity to talk to him. He said, see, you made your decision. I am always. My intention was only, Yenduku DRS is there to remove the howlers. We do. And ధోని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా అదే. ఇట్ మే కమ్ ఇన్ యువర్ అంపైర్స్ కాల్ వచ్చి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మిస్సింగ్ అయ్యొచ్చు, ఆర్ హిట్టింగ్ వచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఆపర్చునిటీ మాకు వచ్చి ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది. అంతే తప్ప ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫ్యూరియస్ ఆన్ డిఫరెంట్. అండ్ బికాస్ ధోని నేను ఇంతకు ముందు డొమెస్టిక్ లో ఐ మైట్ హిమ్, ఐ టాక్ విత్ హిమ్, సో ఐ నో హిమ్. లైక్ రాంచీలో కలిసినప్పుడు, రాంచీలో ఆల్మోస్ట్ వీ ప్లేడ్ ఒక 6-7 days వీ ప్లేడ్ బిలియర్స్ టుగెదర్ లైక్ టైలో. సో ఈ నోల్సో ఐ కుడ్ గెట్ హిమ్. సో ఐ వాజ్ సార్ ధోని గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి లైక్ ఎందుకు సార్ ఆయన 100% లైక్ ధోని డిఆర్ఎస్ కాస్త ధోని రివ్యూ సిస్టమ్ అయిపోయింది. హౌ కెన్ హీ బి సో ష్యూర్ అబౌట్ లైక్ ఎనీ డెసిషన్? he knows when to take the DRS. Right away, he knows when to take DRS. Pitch తీసుకోడు. He will not go. He knows like, because see, umpiring and wicket keeping are almost same, because you watch at the closest prospect ఎక్కువ చూస్తాం మనం. And most thankless jobs in cricket. So see, ఒక లైక్ వన్ డే 2020 game లో 120 balls, he has to make a sit up. He is there always present. Same umpire. So he is always in the umpire's zone and he knows. And whatever you see ధోని టీఆర్ఎస్లు తీసుకొని పర్సంటేజ్ ఎందుకు తక్కువ ఉండదంటే, వీకే క్యాప్టెన్ అతనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే he will not take which he feel, and he has a good idea like which is going as umpire నాకు బయటికి వెళ్తుంది లోపలికి వెళ్తుంది అనిపించింది. సో ఆయనకి తెలుసు. అండ్ కాట్ బిహైండ్స్ అవి బాల్ ఎప్పుడు ట్రావెల్ సౌండ్ వెనక్కి వెళ్ళదు. సో ఆటోమేటిక్గా మనకన్నా ముందు కీపర్కి వస్తుంది సౌండ్. సో ఇట్ హెల్ప్స్. అండ్ సో కెప్టెన్ అండ్ కీపర్ రెండు ఆయన కాబట్టి ఆయనకి he has a more advantage and he can process himself. And being his extra ఏంటంటే he is cool. Pressure, he will not take the pressure. And అతని strength అది. It is his strength. And that helped. సార్ అసలు డిఆర్ఎస్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్? డిఆర్ఎస్ అనేది వచ్చి అంపైర్స్కి అంటే ఓవరాల్ గేమ్ చూసుకుంటే ఓకే, కానీ సమ్ టైమ్స్ అంపైర్స్ డెసిషన్స్ ఓవర్ టర్న్ అవుతాయి. అలాంటి టైంలో మీకు ఏమనిపిస్తుంది? See, I feel DRS is good for the game. Because see, as an umpire, నేను as a player, as a batsman నువ్వు గ్రౌండ్లోకి వెళ్తావు. You wanted to get 100. You come back, you get 100, you get 10, 20, or you get out on 0. Yeah. It may not affect directly on the game because there you have 10 more players. But it's the same as umpire. I go on field, I want to give 100%. I want to come out spotless. But you're human. I don't have an option. Now this is where DRS comes in. With the decision review system, it helps the game. It will not let the game to change because of your decision. నా డెసిషన్ వల్ల గేమ్ మారిపోతుంది. నేను తప్పించి ఉండొచ్చు, మేబీ మూమెంట్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ అవ్వచ్చు, కాన్సన్ట్రేషన్ ల్యాప్స్ అవ్వచ్చు, ఫోకస్ మిస్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ ఐ మైట్ హ్యావ్ నాట్ సీన్ సంథింగ్ విచ్ నేను చూడాల్సింది చూడకపోవచ్చు. బికాస్ యూ హ్యావ్ లెస్ దెన్ ఎ సెకండ్ టు 2 seconds నువ్వు ప్రాసెస్ చేయాలి, చూడాలి, విజువలైజ్ చేయాలి, ప్రాసెస్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ డిసిషన్. దిస్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇమ్మీడియట్. సో మేబీ ఆడి ఎక్కడో ఏదొక్క దాంట్లో మిస్ అయినా, బట్ హియర్ కమ్స్ డిఆర్ఎస్లో వచ్చేటప్పటికి డిఆర్ఎస్ విల్ హెల్ప్ టు గేమ్ నాట్ టు మన డిసిషన్ వల్ల. అండ్ డౌన్ లైన్ ఇంటికి వెళ్ళి మేబీ అంతమంది ముందు నేను రీవర్క్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు అనిపించొచ్చేమో ఆ పాయింట్లో, బట్ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా పడుకోగలను, నా వల్ల గేమ్ పాడైపోయింది. దట్ రియల్లీ హెల్ప్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద గేమ్.
అంటే యాక్చువల్లీ డిఆర్ఎస్‌లో ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్తుంది ఏంటంటే అంపైర్స్ కాల్ కూడా తీసేస్తే బెటరు. లైక్ ఫుల్ ఏదైతే టెక్నాలజీకి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఉంటే బెటర్ అని చెప్పి అంటున్నారు. దాని మీద మీ ఒపీనియన్? సి అంపైర్స్ కాల్ ఎందుకు అంపైర్స్ కాల్ ఉన్నదని మనకు టీఆర్ఎస్లో దెర్ ఆర్ థింగ్స్ లైక్ స్టాటిక్ Hmm. అండ్ ఎజంప్షన్. పిచ్చింగ్ అనేది నీకు కనపడుతుంది. ఇట్ హ్యాపెన్. ఇంపాక్ట్ హ్యాపెన్. ఇంపాక్ట్ తర్వాతది ప్రొజెక్షన్. ఇట్ మే హ్యాపెన్, ఇట్ మే నాట్ హ్యాపెన్. అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఇట్స్ లైక్ ప్రాసెస్. అందుకనే అంపైర్స్ కాల్ తీసుకొచ్చారు. అండ్ దాన్ని మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు. పీపుల్ సే బాల్ వెళ్తుంది. ఆర్ యూ షూర్ దట్ యూ విల్ వాంట్ ఇట్? అందుకనే అంపైర్స్ కాల్ ఉంది. అండ్ కానీ ఐసీసీ ఏం చేసుకొచ్చిందంటే మళ్ళీ ఫస్ట్‌లో ఏంటంటే 50% ఆఫ్ బాల్ స్టంప్స్ తగిలితేనే ఔట్. బట్ నౌ ఈ బాల్ ఈస్ హిట్టింగ్ ఈవెన్ 1% ఆఫ్ ఇట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు ద బౌలర్స్. బికాస్ బౌలర్స్‌కి ఆ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి. సేమ్ యాస్ బేల్స్ కూడా. ఇంతకుముందు బేల్స్ 50% తగిలితే ఇచ్చేవారు. బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్రొజెక్షన్, ఇట్స్ ఎ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్. విచ్ కెన్ హ్యాపెన్, విచ్ కెనాట్ హ్యాపెన్. సో దట్స్ వై అంపైర్స్ ఆల్ షుడ్ బి దేర్. సరే అండి. అదే మ్యాచ్ అండి. సీఎస్‌కే వర్సెస్ ఎంఐ మ్యాచ్. కృతిక్ షోకిన్ డెసిషన్ కూడా ఒకటయింది. I was expecting that. సో దాని గురించి I was bit quick in giving a wide అనుకోవడం. Wide position of 8-8. And I regret that, but again, it's a learning lesson. ఒక సౌండ్ నాకు లేట్‌గా వచ్చింది. నాకు సౌండ్ లేట్‌గా వచ్చింది. ఐ వాస్ అబౌట్ టు గివ్ వైడ్, బట్ ఐ హర్డ్ సౌండ్ అండ్ ధోని వెంట. ఇమ్మీడియేట్‌గా ధోని వెంట. సౌండ్ వచ్చింది. ధోని వాస్ గోయింగ్ అప్. మైండ్ వాస్ స్టక్. I might have given it a wide. Then DRS ఉంది. They might have taken it pot bend. That's a different story. And still, I gave out because I heard sound and Dhoni. Again, as you said, Dhoni, like I heard sound. Yeah, sound late గా వచ్చింది. ఫస్ట్ కమింగ్ యాజ్ ఇందాక చెప్పాను సో చూసి ఇలా కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటది కదా! లైక్ ఎవరైనా అప్పుడు జెన్యూన్‌గా అప్పీల్ చేస్తారు అంటే మీ మైండ్‌లో లైక్ ఇఫ్ దిస్ గాయ్ అప్పీల్స్ ఇది ఔట్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో అని కూడా ఉంటది. దట్స్ ఎ టెక్నిక్, అంపైరింగ్ టెక్నిక్. లైక్ సి సో ఇది చూసే క్రికెటర్స్ అందరికి ఒక టిప్ ఏంటంటే అన్నెసెసరీ అప్పీల్స్ అయితే చేయొద్దు. ఆబ్వియస్లీ యాక్చువల్లీ వీ టెల్ ప్లేయర్స్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఎవరైనా ఊరికి అప్పీల్ చేస్తున్నారంటే మేము చెప్తాం కూడా జనరల్‌గా వాకింగ్ త్రూ గైస్ ఇట్లా చేస్తే వెళ్ళు, ఏదో అవసరమైన దూరం పోతుంది నీకు. 50-50 ఉన్నా కూడా నీకు రాకపోవచ్చు. ధోనిని అవుట్ ఇచ్చాను. షోకిన్ ఇమీడియట్‌గా డీఆర్ఎస్ ఇస్తున్నాడు. సార్ టైఫాయిడ్ తగిలింది సార్ అన్నాడు. సో దట్ వాస్ గుడ్. ఇన్ ఫేట్ ఆఫ్ ద గేమ్ వాస్ గుడ్. ఎవ్రీబడి ఆర్ హ్యాపీ బికాస్ నా డిసిషన్ ఓకే. బట్ ఐ వాస్ ట్రోల్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్. దట్ ట్రోలింగ్ కమ్స్ అప్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్. లైక్ ఇదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. లైక్ ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వి ఆర్ ఆల్ హ్యూమన్స్. ఎర్రర్ అనేది కామనే. లేతే ఒక రాంగ్ డెసిషన్ ఇచ్చారు. ఆ డెసిషన్ తర్వాత స్టిల్ ఎంపైరింగ్ చేయాలన్నప్పుడు వాట్ గోస్ ఇంటూ యువర్ మైండ్? లైక్ ఎట్లా అనిపిస్తది? Honestly, I'll tell you, it's not easy. Initially, it will haunt you, but you need to prepare your mind. You have to process your self-talk. This is what Simon Duffel అప్పుడు బాగా ఇన్సిస్ట్ చేసింది, self-talk, being in present. These are two things. So I did lot of self-talk. Even today, if I feel I'm gone off the గ్రౌండ్లోకి వెళ్తాను, నేను లేను మ్యాచ్ నాకు అర్థమైపోయి మనకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్లో మనకు అర్థమైపోతుంది. మనం ఓకే యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ది. I talk myself like you are the best. You have your reason to be here. This is whatever you works. Different people, different things work, and I do it. There are scenarios. First session, first over low, you bungled. You know it is a caught by and you missed it. But you have to be there because next 4 days to match here. Correct. And players need respect రావాలి. 4 days తర్వాత నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు బి, నథింగ్ కెన్ బి డన్. అయిపోయింది, ఏం చేయలేం. బీ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ అండ్ ప్లేయర్స్ నో ఇట్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ వెన్ దే యాక్సెప్ట్ యూ. అండ్ చూస్తే డిఆర్ఎస్ గానీ, టెక్నాలజీ గానీ చాలా ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ డెసిషన్‌కి ఉండేది ఎల్‌బిడబ్ల్యూ గానీ, కార్డ్ బ్యాన్ గానీ, ఇప్పుడు వైడ్ అండ్ నో బాల్స్ కూడా వచ్చింది. సో టెక్నాలజీ ఎంపైర్స్‌ని టేక్ ఓవర్ చేసేస్తుందని చెప్పొచ్చా? ఇట్ ఈస్ సమ్‌వేర్ బికాస్ సీ టెక్నాలజీ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్. ఎవరు వాడుతున్నారు మనకి? సంబడీ హ్యాస్ టు బి దేర్ టు అంపైర్. బట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్. సీ టెక్నాలజీ టేక్ ఓవర్ చేస్తే కానీ టెక్నాలజీ ఈస్ హెల్పింగ్ అంపైర్స్ టు మేక్ ఏ డిసిషన్ కరెక్ట్. ఆన్ ఫీల్డ్ అంపైర్ ఒక డిసిషన్ ఇచ్చాడు. వైడ్ ఇవ్వచ్చు, నో బాల్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే అవుట్ ఇవ్వచ్చు, నాట్ అవుట్ ఇవ్వచ్చు. అది ప్లేయర్ నచ్చినా నచ్చకపోయినా దే ఆర్ రివ్యూయింగ్ ఇట్. దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ నాట్, దే ఆర్ రివ్యూయింగ్ ఇట్. సో థర్డ్ అంపైర్ నౌ ద రోల్ అంపైర్, థర్డ్ అంపైర్ చాలా పెరిగిపోయింది. బికాస్ ఇంతకుముందు థర్డ్ అంపైర్ ఓన్లీ ఏంటంటే రన్అట్, స్టంప్ ఉండేది.
సో దెన్ దే యాడ్ చేశారు. ఎల్బిడబ్ల్యూ డిసిషన్ రివ్యూ సిస్టమ్ వచ్చాక దే హ్యావ్ ఏ సెపరేట్ మానిటర్, ఎల్ట్రా. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేషన్స్ వచ్చేసాయి. ఏఐ కూడా ఏఐ వచ్చింది. ఏఐ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ బాల్ ట్రాకింగ్, ఫర్ ద హైట్ బ్యాట్స్మెన్ నుంచోబెట్టేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అతనంతా కొలిచేసి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ హెల్పింగ్ ద గేమ్. బట్ అగైన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దిట్ హ్యాస్ టు బి, అక్కడ కనపడుతుందని చెప్పేసి మనం టీవీలో ఇంట్లో కూర్చొని డిసైడ్ చేయలేం. దేర్ హ్యాస్ టు బి ఎ పర్సన్ హూ అండర్స్టాండ్స్ ఇట్, హూ నోస్ వాట్ ఈస్ హౌ టు యూజ్ దట్ సిస్టమ్. ఉంది కానీ ఎలా వాడాలి అన్నది లేమని చేయలేదు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. బట్ స్టిల్ థర్డ్ ఎంపైర్ ఎవరైతే ఉన్నారు రోల్ పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు స్మార్ట్ రీప్లే సిస్టమ్ ఐసీసీ ఈజ్ యూజింగ్, ఐపీఎల్ దర్ యూజింగ్ స్మార్ట్ రీప్లే. ఇంతకుముందు మేము ఐపీఎల్ చేసినప్పుడు అంతా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టాక్ టు ద డైరెక్టర్. వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద డైరెక్టర్, ఇది నోబల్ కాదు, ఆర్డర్ ఫెయిర్ డెలివరీ, నో షో మీ దిస్, షో మీ దట్. సో డైరెక్టర్ మీకు ఏది చూపిస్తే అదే చూడాలి. థర్డ్ ఎంపైర్ డిసైడ్ చేయడు ఇది ఎల్బిడబ్ల్యూ, అతను ఇది చూడలేదు అది చూడలేదు. థర్డ్ ఎంపైర్ డైరెక్టర్ హీ హాస్ 25-26 కెమెరాస్, అందులో చూసి మనకు అతను చూపిస్తుంటాం. సో మనం అది చూసి డిసిషన్ చేసాం. బట్ ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ స్మార్ట్ రీప్లే సిస్టమ్, వేర్ థర్డ్ ఎంపైర్ పక్కనే యూ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ స్క్రీన్ with all things. So third umpire can pick this. I want to see this. I want to see this. So you know what is happening. So third umpire room kelli chodandi. It is complete no, like there is one monitor for DRS, one monitor, oka tab untundi, oka more spots replay system untundi. Like it is complete. Like third umpire ki roju full days, and it is now it is become a specialized third umpire job. So you have to know. And ఇంతకు ముందు లేదు. ఇంతకు ముందు థర్డ్ అంపైర్ ఏదో డిసిషన్ ఇచ్చేసాడు. ఎందుకు ఇచ్చాడు ఏంటి, బట్ ఇప్పుడు లైవ్ టు ఎయిర్ వచ్చింది. సో వాట్ వాస్ హిస్ థింకింగ్ ప్రాసెస్? ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దట్. Ball is I can see ball clearly inside the glove, or I can see ball has bounced before. So audience experience. See again, cricket నాకు ఒక డైరెక్టర్ చెప్పాడు when I was doing WPL. డైరెక్టర్ చెప్పాడు, see we are all part of entertainment. Cricket game is different. This is entertainment and we are all part of entertainment, and it is being entertainment. చూసేవాడికి అర్థం కావాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం, లేకపోతే తెలియదు. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఎండ్ యూజర్ అండర్స్టాండ్ వై యూ హ్యావ్ కమ్ టు ద డెసిషన్. కరెక్ట్. సో నౌ కంపేరింగ్ లా తెలియాలి, ప్లేయింగ్ కండిషన్స్ తెలియాలి, లా ఎలా వాడాలో తెలియాలి. నౌ వాట్ టు స్పీక్ అండ్ హౌ టు సెల్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు బి గుడ్ సేల్స్ పర్సన్ 100% ఫర్ ఏ డిసిషన్ మేకింగ్ ఆన్ ఫీల్డ్. అండ్ ప్లేయర్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇప్పుడు పెరిగిపోయింది. థర్డ్ ఎంపైర్ రోల్ చాలా పెరిగిపోయింది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది గేమ్లో. సార్ అండ్ డబ్ల్యూపీఎల్ చేశానని చెప్తున్నారు కదా, ఐపీఎల్కి డబ్ల్యూపీఎల్కి మెన్స్ అండ్ విమెన్స్కి ఎంపైరింగ్లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? Decisions are same, game is same, rules are same. Only difference is pace of the game bit slow. You have to adjust. ఎందుకంటే లైక్ నువ్వు లైక్ యూఆర్ డూయింగ్ ఐపీఎల్, రంజీ ట్రోఫీ ఆర్ 130-135 వేసిన బౌలర్స్ని చూస్తూ ఉంటావు. సడన్లీ యూ పేస్ ఆఫ్ ద, సో ఆటోమేటిక్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్. మెంటల్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ బాల్ గోయింగ్ స్లో, బికాస్ యువర్ ఐ ఈజ్ సెట్. నువ్వు నాక్స్ ఆడుతున్నప్పుడు 130 కన్సిస్టెంట్గా పెట్టుకొని నాక్స్ ఆడదు. అదే 100కి వెళ్ళేటప్పటికి బౌలర్స్ మారిపోతారు పైనుంచి. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద బాల్. సో it's again mental preparation, the part of the preparation. But game has improved. Women's like now they are also playing like different level. మారిపోయింది game. The way they are approaching the game, the standards are really high. విజయ్ హజారే ఆడుతున్నప్పుడు డివై పాటిల్లో ఒక మ్యాచ్ అవుతుంది ఇండియన్ విమెన్ టీమ్ వర్సెస్ వెస్ట్ ఇండీస్ విమెన్. క్రౌడ్ చూసి ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్, లైక్ ఆల్మోస్ట్ మెన్స్ కి వచ్చినట్టు వచ్చారు. Full DY Patil was full WPL, and not one game. DY Patil was full for all, like first year WPL held in DY Patil and Wankhede and CCA. Wankhedelo తక్కువ ఆడారు, CCA and DY Patil ఎక్కువ. And imagine DY Patil was full every game. So you can understand. అండ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ మెన్స్ ఎంపైర్స్ కదా సార్, విమెన్స్ కూడా ఎంపైరింగ్ లోకి వస్తున్నారు, దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు? Fantastic, good sign actually. We now have around 6 like 3 plus 4 7 umpires, 7 women umpires in India. And first was like Janani Brindarati, first umpires to become. Brindarati played cricket. She is a cricket, and Brinda and Janani was a non-cricketer. First pass in వాళ్ళిద్దరు. Then Gayatri Venugopal. Now these three are in ICC elite, ICC international panel. So good opportunity. But again, you need to be tough. Brindarati played cricket and she was a qualified scorer also.
సో నేను అంపైరింగ్ చేసినప్పుడు స్కోరింగ్ చేసింది. సో వీ నో అండ్ pretty good. And now the support system which BCCI is providing for everyone. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఐసీసీ అండ్ బీసీసీ ఎందుకంటే ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇప్పుడు ఎవరైతే విమెన్ మన పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇది ఒక కెరియర్ లాగా హెల్ప్ అవుతుంది. బికాస్ మనం ఏదైతే ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అనుకుంటున్నామో విమెన్ ఇది సెకండరీ కింద ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. Obviously, and like I was looking at we are in process maybe future lo maybe down right we can have a exclusive women's exam also చేస్తారు. Like for like again one thing is sure, rules are same, game is same. So I don't my point is straight away, the girls who are umpiring are equal to us. మాతో పాటు ఈక్వల్గా ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యారు, ఎగ్జామ్ చేస్తున్నా, ఈక్వల్గా అన్నీ చేస్తాం. సో యూ కాంట్ లైక్ సే నా ఉమెన్ కదా నాకు మార్క్స్ తగ్గిస్తారా, నాకు పర్సన్ కట్ ఆఫ్ ఏమి ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు బట్ అగైన్ దట్ హార్డ్ వర్క్ విచ్ ఎవ్రీ వన్, నేను ఈరోజు అయితే ఏదో హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళు అదే హార్డ్ వర్క్ పెట్టాలి. అండ్ యూ ఆర్ రెడీ ఫర్ ద హార్డ్ వర్క్, దిస్ ఈస్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ ఆపర్చునిటీ. And I was just going through Maharashtra, had a exam last month. I was talking to one of my colleagues. He said they're fantastic. They are college students ఉన్నారట, హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారంట, మదర్స్ విత్ టాడ్లర్స్ ఉన్నారంట. He was telling me people are getting interested. And this World Cup, which Vizag is also part of, all the match officials are women. వండర్ఫుల్. So it's always there. And we are always there to help anyone coming up. సార్ అండ్ ఉమెన్స్ లో స్లెడ్జింగ్, సో స్లెడ్జింగ్ అనే టాపిక్ ఎట్లా ఉంటుందా? Sledging is common, but again we need to know, see, చాలా ఫైన్ లైన్. Sledging అనే కన్నా there is a very fine line which has to be maintained by everyone. సో తక్కువ అనేక మా లైక్ WPL లో కానీ లేదంటే లైక్ దెర్ ఆర్ దేర్ బట్ ఓకే, నాట్ బట్ మెన్ అంత లేదు ఇంకా. బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ యూ హ్యావ్ టు get out, and that is part. See, game is played with humans, so emotions has to be ఇంటెన్సిటీ ఉండాలి సార్, అప్పుడే గేమ్ లో కూడా మజా ఉంటుంది. బట్ అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఆ ఫైన్ లైన్ అది క్రాస్ అయినంత వరకు వెరీ గుడ్. అది క్రాస్ అయితేనే, అండ్ ఇట్స్ టీవీ కమింగ్ అప్, పీపుల్ పికప్ థింగ్స్ విచ్ ఏవైతే మనం చేయకూడదో చాలా తొందరగా పిక్ చేసుకుంటాం, చేయాల్సిన తక్కువ లేట్గా పిక్ చేసుకుంటాం. సో దట్స్ ఆల్ థింగ్స్. సార్ సో యాక్చువల్లీ స్లెడ్జింగ్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఫైన్స్, యూజువల్లీ ఫైన్స్ అనేవి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. 20% మ్యాచ్ ఫీ, 50% మ్యాచ్ ఫీ, మ్యాచ్ బ్యాన్ అని. అసలు అది ఆ ఫైన్స్ అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, ఎట్లా ఉంటుంది? లైక్ ఓవరాల్గా ఒక కొంచెం దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సి గేమ్ వచ్చేటప్పటికి ఎలాగైతే ఉందో ప్లేయింగ్ కండిషన్, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ విచ్ ఈస్ ఐసీసీకి సపరేట్ ఉంది, బీసీసీఐ ఉంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ ఇన్ లైన్స్ విత్ ఐసీసీ అండ్ బీసీసీఐ సేమ్ ఉంటుంది. ఏసీఐలో కూడా మనం బీసీసీఐ వాడుతున్నాం. అండ్ ఫైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్లో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అఫెన్సెస్ ఉంటాయి. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4. సో మీరు ఒక తప్పు చేస్తే అంపైర్స్ రిపోర్ట్ చేయాలి. లైక్ బ్యాట్స్మెన్ అంపైర్ అవుట్ ఇచ్చాడు, బ్యాట్స్మెన్ సార్ నా బ్యాట్ తగిలింది సార్, విచ్ కమ్స్ అండర్ ద కెమెరా ఆర్ ఇట్స్ డిసెంట్ కింద, కానీ అది తగిలి ఉండొచ్చు, తగలకపోవచ్చు, బట్ డిసెంట్ ఆర్ ఎగ్నెస్ట్ ద స్పిరిట్ అనిపించవచ్చు. సో అలాగే లెవెల్ 4, లెవెల్ 1 ఒక క్లాజెస్ 20 క్లాజెస్ ఉన్నాయి. వీటిలో మీరు ఏం మిస్ చేస్తే దాన్ని లెవెల్స్లో పెడతారు, 1, 2, 3, 4. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లెవెల్స్ ఫైన్స్ పెనాల్టీస్ ఉంటాయి. లెవెల్ 1 అంటే రిప్రమెండ్ నుంచి 50% వరకు చేయొచ్చు. లెవెల్ 2 అంటే 50% నుంచి 100% వరకు చేయొచ్చు. లెవెల్ అండ్ 1 మ్యాచ్ బ్యాన్ సస్పెన్షన్. లెవెల్ 3లో ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు ద బ్యాన్, మ్యాచ్ బ్యాన్, 1 మ్యాచ్ బ్యాన్, 2 మ్యాచ్ బ్యాన్, 3 మ్యాచ్ బ్యాన్. లెవెల్ 4 అనేటప్పటికి లైఫ్ బ్యాన్ వరకు వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఫిజికల్ వైలెన్స్కి వెళ్ళిపోతే లెవెల్ 4. నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసింది మన వాళ్ళకి ఎక్కువ స్లో ఓవర్ రేట్కి ఏదన్నా పడితే ఉంటుంది. స్లో ఓవర్ రేట్ ఈస్ లెవెల్ 1. లెవెల్ మైనర్ ఓవర్ రేట్ అండ్ మేజర్ ఓవర్ రేట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ చార్జ్డ్ బై అంపైర్స్, బట్ డిసిషన్ విల్ బి టేకెన్ బై మ్యాచ్ రిఫరీ. మ్యాచ్ రిఫరీ విల్ డిసైడ్. అంపైర్గా నేను ఏం చేస్తాను, సో అండ్ సో ప్లేయర్ హ్యాస్ బ్రీచ్డ్ దిస్ క్లాజ్, ఈ షో డిసెంట్ అట్ అంపైర్స్ డిసిషన్, సో అండ్ సో క్లాజ్లో ఇన్ లెవెల్ 1 చార్జ్ చేస్తాడు. సో మ్యాచ్ రిఫరీ ఏం చేస్తాడు, అది ప్లేయర్కి నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇస్తాడు. సో నీకు ఎంపైర్ నేను ఇలా ఛార్జ్ చేశారు, సో నీకు 10%, 20%, అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్పుడు అతని ఇంటెన్సిటీ బట్టి. అది ఏం లేదు, ఇట్ క్యాన్ బి రిపరిమెండ్ అని. సో ఇస్తారు, ఇచ్చి అతనికి ఇస్తారు. సో ఇఫ్ హీ యాక్సెప్ట్స్ ఇట్, ఓకే. ఇఫ్ హీ డజంట్ యాక్సెప్ట్, దెర్ ఆర్ 3 అక్కడ ప్లేయర్ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 1, హీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. సెకండ్, హీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద ఛార్జ్ బట్ డీనే ద పెనాల్టీ.
ఛార్జ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, తప్పు చేశాను కానీ నాకు అంత ఫైన్ పడినందుకు కరెక్ట్ కాదు పెనల్టీ. ఆర్ థర్డ్, ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద ఛార్జ్, నాట్ దట్. సో ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఏం లేదు, అక్కడతోటి దేర్ విల్ బి మ్యాచ్ రాసేసి బీసీకి పంపించేస్తారు, బీసీ. ఇఫ్ హీ డజంట్ ఎయిదర్ ఆఫ్ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ది, దెన్ దెర్ విల్ బి హియరింగ్. హియరింగ్ లో అంపైర్స్ ఇద్దరు దే విల్ లెవెల్ ద చార్జెస్. సో ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ హియరింగ్. మ్యాచ్ రిఫరీ ఉంటాడు, క్యాప్టెన్స్ ఉంటారు, అతను క్యాప్టెన్, ఆ టీం క్యాప్టెన్, మేనేజర్, ఆ ప్లేయర్ ఉంటారు. సో అంపైర్స్ వాళ్ళు చెప్తారు. అండ్ ఇఫ్ హీ హాజ్ ఎనీథింగ్ టు ప్రూవ్, నేను అది చేయలేదు అని, హీ కెన్ ప్రూవ్ చేయలేదు అనుకో, ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే ఫైన్ ఇప్పుడు అతను 20% ఇస్తే ఇట్ కెన్ గో టు 30%, ఇట్ గో టు 40% కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో మ్యాచ్ రిఫరీ హ్యాస్ దట్ రైట్ టు ఇంక్రీజ్. హీ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ దట్ హీ ఈస్ నాట్ ఇన్నోసెంట్. అండ్ యాజ్ అంపైర్స్ మేమేంటంటే వీడియో ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా, కరెక్ట్గా ఉంది వీడియో ఎవిడెన్స్, ఆర్ ఇఫ్ హీ అబ్యూజ్ సమ్మన్. ఇప్పుడు మన బీసీ స్టాటిక్ కెమెరాస్లో మనకి ఏం రావు. సో మనం ఏం చేస్తాము, యూ సీ ద బ్యాటర్ ఎవరైనా ఉన్నారా పక్కన, ఎవరైనా ఇప్పుడు బౌలర్ తిట్టాడు, అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఇట్స్ నాట్ ఆన్. వన్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఐపీఎల్లో బ్యాటర్ అవుట్ అయ్యాడు, అది 3 సార్లు వైట్ బాల్ ఇచ్చే వాట్ ఎవర్ ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా, ఈ వాస్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆన్ దట్, బౌల్డ్ అయిపోయి హీ యూస్ హిస్ కర్స్ వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ కేమ్ ఆన్ ద స్టంప్. వరల్డ్ వాస్ హియరింగ్. సో హీ వాస్ చార్జ్ ఫర్ 20% ఆఫ్ హిస్ మ్యాచ్ ఫీ. అండ్ ఐపీఎల్లో 20% ఆఫ్ హిస్ మ్యాచ్ ఫీ ఉంటే చాలా ఎక్కువ. అండ్ హీ వాస్ కమింగ్ లైక్ వచ్చాడు, he accepted the charge. He said, I will not accept it. Hearing వచ్చి he said like, sir, I never used anyone. నేను ఎవరిని తిట్టలేదండి, నేను తిట్టుకున్నా, బట్ ఇట్ సేస్ ఎనీ కర్స్ వర్డ్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్. మనం తిట్టుకున్నా సరే If it is on record, you will be charged. Shardul Thakur was fined 50% for using like what the hell umpiring, because ఐపీఎల్ అండ్ ఆల్ అక్కడ ఏంటంటే మనకి అక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాకీస్ అవి 2-వే వాకీస్ కాదు, దిస్ ఆర్ రికార్డెడ్ వాకీస్. వాట్ ఎవర్ యూ స్పీక్, నలుగురు మాట్లాడచ్చు, వాట్ ఎవర్ వీ స్పీక్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్. సో 4th టెంపర్ లైక్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ ఐపీఎల్లో ఇన్సిడెంట్ వేర్ నో బాల్ ఇవ్వలేదని చెప్పేసి కోచ్ లోపలికి వెళ్ళాడు, చాలా మందికి తెలియని సినారియో ఏంటంటే షార్దుల్ ఠాకూర్ వాజ్ ఆల్సో గివెన్ 50% ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఫీ, బికాస్ షార్దుల్ ఠాకూర్ ఆ మ్యాచ్ లాస్ట్ ఓవర్ వెళ్తుంటే, బికాస్ వీఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్, వీఆర్ వాచింగ్ ద గేమ్. సో 4th అంపైర్ లాస్ట్ టైట్ వెళ్తుంది కదా, సో 4th అంపైర్ డ్యూటీ ఏంటంటే హీ హాస్ టు బి రెడీ విత్ సూపర్ ఓవర్ వస్తే బాల్స్ రెడీ చేసి, సో బాల్ పట్టుకొని రెడీగా అక్కడ డగౌట్ పక్కనే నుంచున్నాడు అవుతుందని. మనోడు ఏం చేశాడు, అక్కడ అవ్వకపోయేటప్పటికి రిషబ్ పంత్ వీళ్ళు అప్పటికే నో బాల్ వైట్ రిడ్యూస్. సో ఈ వాజ్ లైక్ అవుట్ ఉండేది. షార్దుల్ ఠాకూర్ వచ్చేసి 4th అంపైర్ వాట్ షీట్ టెంపరింగ్ అది ఇది ఏమో వాక్యం ఆన్ చేస్తే మొత్తం రికార్డ్ అయింది అక్కడ. What shit umpiring, what is all help, this is that is it. Shardul, decision has been made, you carry on, that is what going on. అయిపోయింది మ్యాచ్ అయిపోయాక షార్దుల్ నేనేమన్నా రికార్డింగ్ ఇదిగో, హీ కేమ్ ఫర్ హియరింగ్. రికార్డింగ్ ఉంది, నువ్వు హియరింగ్కి వస్తావా, 50% ఉంది రికార్డింగ్, హియరింగ్కి వస్తావా నీ ఇస్తావా, నో ఫ్రెండ్స్. సో డిఫరెంట్. బట్ ఆ మ్యాచ్ తర్వాత సీరియస్గా 4th అంపైర్ డగౌట్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే, సార్ ప్లీజ్ కొంచెం దూరం ఏదో మాట్లాడు. సార్ ఆ ప్లేయర్స్కి రాంగ్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఏదన్నా కర్స్ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తే ఫైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి, మరి అంపైర్స్కి ఏమన్నా? Your performance is evaluated. Every decision is being ranked. See, if బీసీసీఐలో నేను ఒక డిసిషన్ తప్పిస్తే 10 మార్క్స్ పడతాయి. ఒక మ్యాచ్కి 100 మార్క్స్ తోటి రివ్యూ అవుతుంది. ఎవ్రీ ఫస్ట్ డిసిషన్ ఒక డిసిషన్ అయితే 10, సెకండ్ డిసిషన్ తప్పు అయితే 10 + 15 25, థర్డ్ డిసిషన్ 25 + 20 45 మార్క్స్. సో ఆటోమేటిక్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అయ్యేటప్పటికి యూఆర్ రేటెడ్ విత్ 100 మార్క్స్. సీజన్ అయ్యేటప్పటికి ఇవన్నీ నీకు అక్యుములేట్ అవుతాయి అండ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రేడ్ ఏలో ఉంటావా, బీలో ఉంటావా, సిలో ఉంటావా, అండ్ యువర్ గేమ్స్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ గేమ్స్ యూ గెట్ మారిపోతాయి. బికాస్ ఇండియా ఇస్ ఎ వాస్ట్ కంట్రీ, సో దే వాంట్ పీపుల్, దే కాంట్ డైరెక్ట్లీ ఇతను బాగా పక్క తోసేలా. సో దట్ దిస్ ఈస్ అవర్ మ్యాచ్ రిఫరీ రిపోర్ట్స్ అంపైర్స్ కమిటీ కూర్చొని ఎవాల్యుయేట్ చేసి దెన్ యూ విల్ గెట్ ద గేమ్. సో అంపైర్స్కి ఫైన్ కన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ వే అయిపో. సో ఆపర్చునిటీ అనేది పోతా ఉంది. సేమ్ లైక్ దట్స్ హౌ ప్లేయర్స్కి ఎట్లాగైతే ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అంపైర్స్ ఆర్ ఆల్సో. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడగాల్సి వచ్చిందంటే, ఎంపైరింగ్ అనేది ఒక రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ సార్. ఎందుకంటే ఒక్క రాంగ్ డెసిషన్ చూసే వాళ్ళకి అంత అర్థం కాకపోవచ్చు, ప్లేయర్ కెరియర్ ఎండ్ కూడా అయిపోవచ్చు. సో అంత రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ అన్నప్పుడు దెర్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్. సో ఆ ప్రిపరేషన్ అవన్నీ కూడా రైట్గా ఉండడానికి అని. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్, యాజ్ నేను చెప్పినట్టు లైక్ ప్రిపరేషన్, డిసిషన్, అందుకే నేను చెప్తున్నాను యూ హ్యావ్ అంపైరింగ్, వికెట్ కీపింగ్ ఆర్ సమ్ థ్యాంక్లెస్ జాబ్స్. ఎందుకనండి, యూ మేక్
సపోజ్ ఒక 4-day మ్యాచ్లో యూ హ్యాడ్ అరౌండ్ 30 to 35 decisions. You might have made some excellent decisions pitching just outside the leg stump or just going above, or nobody will. You bungle up one decision. A great player, people will only remember about that decision. ఎంపైరింగ్ కాదు సార్, బయట వరల్డ్‌లో కూడా చూసి మనం ఎవరికైనా అంత మంచి చేసా అన్నది కాదు. ఏదైనా ఒక చిన్నది మిస్‌అండర్‌స్టాండింగ్ వచ్చినా కూడా దట్స్ హౌ థింగ్స్ ఆర్. క్రికెట్ అనేది లైఫ్‌కి చాలా దగ్గరగా ఉంటదనడానికి ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. Obviously. Life is cricket is life. వెరీ ట్రూ ఫర్ us. I was thinking like ఎక్కడో మాట్లాడుతుండేది చెప్తున్నా. ముందు మ్యాచ్ డబుల్ 100 కొట్టాడు, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ 0 కొడతాడు. సో ఈ క్రికెట్ బ్రింగ్స్ యూ బ్యాక్. Correct. ఆల్వేస్ బ్యాక్. బట్ సార్ ప్రిపరేషన్ గురించి వచ్చేసరికి రీసెంట్‌గా మనం ఏపీఎల్ చేసాం. చాలా సక్సెస్ అయింది. డిఆర్ఎస్ కూడా ఫస్ట్ టైమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం. సో అసలు ఆ టోర్నమెంట్‌కి ముందు ఎంపైరింగ్ ప్యానెల్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది? యాక్చువల్‌గా డిఆర్ఎస్ మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. వెన్ వి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఏపీఎల్, బికాస్ నేను డిఆర్ఎస్ ఒక్కటిని ఇక్కడ చేసిన వాళ్ళు, నేను ఒక్కడిని డిఆర్ఎస్ చేశాను. నేను కూడా ఫుల్ చేయలే, కొంచెమే చేశా. ఎవరున్నారు బెటర్. సో దెన్ వీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. వీ సజెస్టెడ్ 3-4 నేమ్స్ టు ఏసీఏ. దెన్ ఏసీఏ వెంట్ టు వినీత్ కుల్కర్ని, బికాస్ 2 విధాలు, బికాస్ హీఈస్ ఐసీసీ ఎంపైర్ చేశాడు అండ్ హీ హాజ్ ఐడియా ఇన్ డిఆర్ఎస్ అండ్ హీ వర్క్డ్ విత్ థర్డ్ ఐ ఫర్ లాస్ట్ 40 మహారాష్ట్రలో చేశాడు. So he knows what to expect. So we called him and we had a 2-day session with him, complete exclusive DRS ఎట్లాగా ఏంటి ప్రాసెస్ అని. And this year we did not go live on it because we are all new. నేను ఒక్కనే తప్ప ప్రభాకర్ కానీ, మనోజ్ కానీ, రమేష్ కానీ అందరం కొత్తే, అండ్ విజయ్ ఇయర్ పాస్ అయ్యాడు. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వీఆర్ థింకింగ్ మేబీ లైవ్ టు ఇయర్ వస్తే యూ కెన్ ఆల్సో హియర్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్. అండ్ ఏసీఏ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అంపైర్స్ కోసం, లైక్ అంపైర్స్ యొక్క వర్క్ బెటర్ చేయడానికైనా లేదా వాళ్ళ కెరియర్స్ గురించి అయినా సరే ఎట్లాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు? అండ్ నేను లాస్ట్ 3 years అంపైర్స్ కమిటీలో ఉన్నాను. సో ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అంపైర్స్ కమిటీ వేర్ వీ యూస్ టు ట్రైన్ ద అంపైర్స్. ఎవ్రీ ఇయర్ బిఫోర్ ద సీజన్ వీ హ్యావ్ ఏ వర్క్ షాప్ ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్ ప్యానల్ అంపైర్స్. సో దట్ ప్లేయింగ్ ఏవైతే ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్లో జోన్లో ఆడతారో ఆ ప్లేయింగ్ కండిషన్స్ ఏంటి, అండ్ ఎక్కడైతే వాళ్ళ క్వైరీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆన్సర్ చేసి నెక్స్ట్ బెటర్ అవునంది. వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఇయర్. క్రికెట్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి అంపైరింగ్ ఇప్పుడు ఏసీఏ స్టేట్ ప్యానల్ అందరం బీసీసీ అవ్వలేదు. లాస్ట్ 75 yearsలో ఎంతమంది ఎంపైర్స్ ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి ఉంటారు? బీసీసీ ఎంపైర్స్ 12 ఎంపైర్స్, 12 ఎంపైర్స్. సో ఆ నెంబర్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో గెటింగ్ యంగ్స్టర్స్, సో దట్స్ వై వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి. అందుకని ఇంతకు ముందు ఏంటంటే యంగ్స్టర్ వచ్చిన అతనికి ఒక 3-4 years వరకు పెద్ద మ్యాచ్, డిస్ట్రిక్ట్ సీనియర్ మ్యాచ్లు కానీ ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. బట్ లాస్ట్ 2-3 years నుంచి వాట్ వీ స్టార్టెడ్, whoever pass, let them throw in the ring. They have to fight there. If you survive, you're good enough. బట్ దెన్ అగైన్ I know, agree. ప్లేయర్ పర్స్పెక్టివ్ నుండి బీ కేర్ఫుల్ సార్. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్లో జోన్స్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సార్, బేసిక్స్ అవి. I know, I agree, because I agree on that. అందుకే వీఆర్ లెస్ లుకింగ్ ఎట్ యంగ్స్టర్స్ హూ ఆర్ గుడ్. అగైన్ వీఆర్ టేకింగ్ ప్లేయర్స్ని అడుగుతున్నాం, లైక్ చాలా మంది ప్లేయర్స్ని అడుగుతున్నాం, హౌ దిస్ గై ఈజ్ వర్కింగ్, హౌ దిస్ గై ఈజ్ లైక్, అండ్ వీఆర్ ఎష్యూరింగ్ దట్ లైక్ కొన్ని చోట్ల మేము వెళ్ళినందుకు డిస్ట్రిక్ట్స్లో వెళ్ళలేక కానీ జోనల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళడానికి అట్లీస్ట్ ఒక బీసీసీ అంపైర్ అవైలబుల్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటున్నాం. సో దట్స్ వై మీ, విజయ్ ఆర్ ప్రభాకర్, వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ గేమ్స్ నౌ డేస్ సీనియర్స్లో. అండ్ అన్ఫార్చునేట్ మొన్న సీనియర్స్ చేయనందుకు అవ్వలేదు బికాస్ వీఆర్ ఆల్రెడీ 1 month టోర్నమెంట్ చేసాం మేము. But again, as you said, ACA is looking up that, and because we have to promote umpires into PCCA. You have to work hard. So theory రాసేస్తాం, అండ్ ఆంధ్ర మనకు వచ్చిన ఒక మైనస్ అవుతుంది అంటే మనం ఇంగ్లీష్ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే ప్రాసెస్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే మనం అంతా తెలుగులో మాట్లాడతాం, అన్నీ చేస్తుంటాం. సో అది అడ్వాంటేజ్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రాయడం అలవాటు. సో అండ్ we're asking umpires to communicate better, because BCCA it is also matters the communication 100%. So it's all working out. Let's hope we have few more, and luckily this year we had TVJ qualified konna, and I will say is one journey as we first consistency and persistency. Like 2012 2011 లో స్టేట్ ప్యానల్ అయ్యాడు. 14 years doing without like వస్తుంది ఆపర్చునిటీ, ఈ got twice 3 times he could not clear, అండ్ అంత పేషెన్స్గా వెయిట్ చేయడం, దట్ ఈస్ సంథింగ్ రియల్లీ అమేజింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఇట్. నేను కూడా లైక్ నా అండర్ 14 అప్పటి నుండి విజయాన్ని చూస్తున్నాను. ఈజ్ దేర్ లైక్ అప్పుడు కూడా వాస్ ఆన్ స్పాట్ ఆన్ డెసిషన్ మేకింగ్ కానీ ఏదైనా.
సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ దట్ ఇప్పుడు బీసీఐ క్వాలిఫై అవడం అంటే. ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇంకా ముందు ముందు కూడా మన నుండి ఇలాంటి మంచి మంచి అంపైర్స్ ఎక్కువ మంది రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం. ఓకే. యాక్చువల్లీ అది ఏం చేస్తదంటే ప్లేయర్స్ యొక్క స్కిల్‌ని కూడా బెటర్ చేస్తది. ఎందుకంటే రైట్ టైమ్‌లో రైట్ డెసిషన్ ఇస్తే అది ఆ ప్లేయర్‌కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అగ్రీడ్ ఆన్ దాట్. ఎందుకంటే డిసిషన్ చాలా మంది చెప్తారు. ఐసీసీలోకి వెళ్తే డిసిషన్ మీకు ఎక్కడ, ఎందుకంటే డిఆర్ఎస్‌లో ఉన్నాయి కాబట్టి డిసిషన్ ఈజ్ ఓన్లీ 20%, 80% ఇది. బట్ నేను మా పాయింట్‌లో లోకల్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి డిసిషన్ ఈజ్ 80%, మిగతావే 20%. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హానెస్ట్ కూడా చెప్తా. ఒక ప్లేయర్ నువ్వు ఇచ్చిన డిసిషన్ మీదే గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. నేను ఎంపైర్లు అందరూ మా స్టేట్ ప్యానల్‌లోనే నేను ఈరోజు తప్పు ఇచ్చాను అనుకో, 10 సంవత్సరాల తర్వాత కలిసినా కూడా సార్ మీరు నాకు ఆ రోజు అవుట్ ఇచ్చారు సార్, నాట్ అవుట్ సార్ అది గ్యారంటీ చెప్తాడు. నువ్వు ఎంత బాగా మాట్లాడు, ఎంత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు, ఎంత టిప్ టాప్ కనపడ్డా ఎవరు చెప్పరు. Correct. అండ్ యాజ్ ఎ సైడ్ యాక్సెప్టబిలిటీ వస్తుంది ప్లేయర్స్. విజయ్కి యాక్సెప్టబిలిటీ ఉంది, అందుకే వీ కుడ్ గెట్ హిమ్ ఐపీఎల్ అవన్నీ చేయించాం, ఏపీఎల్ చేయించాం రెగ్యులర్. సార్ అసలు మీరు ఎంపైరింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లైక్ 2008 ఆ టైంలో అప్పటికి ఇప్పటికి ఎంపైర్స్ యొక్క ప్రోగ్రెషన్ చూస్తే ఎట్లా ఉంది అండ్ ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అనుకో. చాలా డిఫరెంట్. లైక్ 2008 వెన్ మేము ఎంపైరింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నథింగ్, లైక్ ఇట్ వాజ్ అప్పుడు ఇంకా మనకి T20 లేదు. ఇట్ వాజ్ ఆల్ మోర్ వన్ డే మల్టీ డే క్రికెట్. సో వీఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ దాట్ మోడ్. అసలు అంటే 2008లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ డోంట్ నో మనీ వస్తుంది ఏం లేదు. లైక్ ఆ రోజు లైక్ 2500 పర్ డే పే చేసేవారు. సో ఇట్స్ నాట్ ప్రొఫెషన్ కూడా కాదు. అరౌండ్ 20-25 డేస్ ఎంపైరింగ్ వచ్చేది. బట్ వన్స్ బీసీసీఐ 2008 తర్వాత క్రికెట్లో డబ్బులు రావడం, లైక్ క్రికెట్ సీరియస్ అయిపోయింది. అంటే గేమ్స్ పెరిగాయి, నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ పెరిగాయి. ఐపీఎల్ వచ్చిన టైం నుండి ఐపీఎల్ వచ్చాక డబ్బులు రావడం మొదలుపెట్టాయి. సో బీసీసీఐ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టింది. అండ్ పేస్ టు బోర్డ్ అంపైర్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంపైరింగ్ తెలిసింది. నేను చెప్పాను 2008 నుంచి సైమన్ టఫల్ వాజ్ ఇనీషియల్గా 2 ఇయర్స్ హీ వాజ్ టేకెన్ అప్. 2 ఇయర్స్ హీ వాజ్ విత్ బీసీసీఐ. సో అతను చాలా మార్చాడు, లైక్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ని మార్చాడు. అంటే ఎట్లాగా ఏంటి అంటే మనకి ఎంత అప్పటి వరకు ఏంటంటే మనకి యాక్సెప్టబిలిటీ లేదు. ఒక ప్లేయర్ వచ్చి సార్ మీరు తప్పు చేశారంటే నేను నా తప్పు అంటావా అనే ఫీలింగ్ ఉంది. ఈ రోజు వీఆర్ రెడీ టు లైక్ 40,000 క్రౌడ్ ముందు యూఆర్ రెడీ టు రీవోక్ యువర్ డిసిషన్. వీ స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ మన క్లియర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, మనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి మనం మిస్టేక్ చేస్తామని. సో 2008లో ఒక అప్పుడు టీవీ ఇంత లేదు, డిఆర్ఎస్ అన్నది లేదు. బట్ ఈ రోజు అప్పుడు ఏముంది, డైరెక్ట్గా మ్యాచ్కి వెళ్ళామో మ్యాచ్ రిఫరీ అసలు ఏం ఉండేది కదా. అతన్ని చూసేవాడు, మార్కులు వేసేవాడు. అప్పుడు క్యాప్టెన్స్ రిపోర్ట్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యేవాడు. క్యాప్టెన్ ఏదైతే రిపోర్ట్ ఇస్తాడో దాని మీద ఎంపైర్స్ని ఎలివేట్ చేసేవాడు. బట్ ఇప్పుడు ప్రతి మ్యాచ్ ఈస్ బీయింగ్ ఎలివేట్. సో క్యాప్టెన్స్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఆఫ్. క్యాప్టెన్స్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు అసలు లేదు. ఒక్క రంజీ ట్రోఫీలో ఉంది, అది కూడా దే జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ ద పర్పస్. అదే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రీసెంట్గా నేను కేసీఏ టోర్నమెంట్ కూడా నేను మెన్షన్ చేయట్లేదో కానీ లాస్ట్ 2 సీజన్స్ నుండి ఆడుతున్నాను సార్. లిటరలీ క్రూషియల్ టైంలో క్రూషియల్ డెసిషన్స్ మనకి అగేన్స్ట్‌గా వెళ్ళడం వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది ఆ టోర్నమెంట్‌లో. సో ఇట్లాంటి డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కేఎస్‌పైఎల్ కూడా రిపోర్ట్ ఉంటేనే బెటర్ అని అనిపిస్తుంది. ఐ మీన్ క్యాప్టెన్స్ కూడా రిపోర్ట్ ఎందుకంటే డొమెస్టిక్లో అది ఉంది. బట్ బీసీఏలో ఎందుకు తగ్గించారు అంటే బీసీఏ రంజీ ట్రోఫీలు తీసుకుంటున్నారు, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ బికాజ్ ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే లైక్ ఇప్పుడు నాకు నీవు క్యాప్టెన్వి, నీతో మంచి ర్యాప్ ఉంది, నీతో బాగా నువ్వు మార్కులు ఇస్తున్నావు పక్కోడికి, లేకపోతే నువ్వు గెలిచావు నువ్వు 100 వేసేస్తున్నావు ఒకే మ్యాచ్లో. డిసిషన్స్ ఒకటే కాదు కదా ఉండే దాంట్లో, డిసిషన్స్తో పాటు మ్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ అని, కండక్ట్ అని, లేకపోతే ప్లేయింగ్ అని వెళ్తాయి. అవన్నీ కూడా ఒక క్యాప్టెన్ ఏమో ఫుల్ వేస్తున్నాడు, ఇంకో క్యాప్టెన్ 0 వేస్తున్నాడు. సో మిగతా అన్ని మారవు కదా డిసిషన్. సో బీసీసీఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ దే సెడ్ మ్యాచ్ ఇఫ్ క్యాప్టెన్ హ్యాస్ సంథింగ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్, యూ గివ్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్. అండ్ మ్యాచ్ రిఫరీ అది చూస్తున్నాడు. ఇఫ్ హీ ఈస్ దేర్ హీ ఈస్ పుటింగ్ ఇట్ ఇన్ రిపోర్ట్. సో బట్ అగైన్ యాజ్ యూ సెడ్ అంపైరింగ్ పర్స్పెక్టివ్ మారింది, యాక్సెప్టబిలిటీస్ మారి, డిసిషన్స్ లైక్ ఈ ప్లేయర్స్ యొక్క యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ అంపైర్ కూడా మారింది. ప్లేయర్స్ యొక్క యాటిట్యూడ్ టువర్డ్ వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు టీవీలో చూడడం వల్ల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఇలా కాదు కరెక్టా, ఓకే నాకు అర్థమవుతుంది. ఇంతకుముందు అది అండ్ నాకు ఇప్పుడు నేను చాలా చెప్పిన ఇప్పుడు మ్యాచ్ రిఫరీ 2008 తర్వాత మ్యాచ్ రిఫరీస్ ఫుల్ అన్ని మ్యాచెస్ రావడం మొదలుపెట్టారు. అంతకుముందు పీపుల్ వర్ టెరిఫైడ్ టు డూ సమ్ గేమ్స్. కొన్ని స్టేట్ మ్యాచ్లు చేయాలంటే భయం వేసేది, ఎందుకంటే ఏం మాట్లాడతారో తెలియదు, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉండేది కాదు, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తిట్టే ఇష్టమైనటువంటి. బట్ ఇప్పుడు అవన్నీ లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ హెల్పింగ్ అండ్ బీసీసీఐ కమింగ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్. సో ఆల్వేస్ హెల్పింగ్. అండ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అంపైర్స్ ఎలా ఉండబోతుందని సార్? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ మోర్ ప్రొయాక్టివ్.
But again, as I said, you have to be prepared to accept that you are a human being. Your eye is one frame. You are competing with 120 frames. Normal camera is 120 frames, which we normal TV చూస్తాం. అదే డిఆర్ఎస్ కెమెరా ఇస్ 340 ఫ్రేమ్స్. డిఆర్ఎస్ ఏదైతే మనకి అల్ట్రా ఏజ్ లో చూపిస్తా 340 ఫ్రేమ్స్. సో డిఫరెంట్ మారిపోతుంది. సో బాల్ ఎక్కడ ఉంది మారిపోతుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ క్యాచెస్ లో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫ్రేమ్స్ లైక్ సో స్లోమో వాడితే హలో 1000 ఫ్రేమ్స్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఐపీఎల్ లో వాటిలో సో స్లోమోస్ లో 1000 ఫ్రేమ్స్ వస్తాయి. సో యూ క్యాన్ కంపీట్ విత్ దెమ్. సో యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ యువర్ హ్యూమన్. యూ మిస్డ్ ఇట్, యూ మిస్డ్ ఇట్. ఎంజాయ్. తెలియని రూల్స్ ఏమన్నా ఫన్నీ గానీ లేకపోతే కాంట్రవర్షియల్ రూల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఫనీ రూల్ అంటే లైక్ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు నాకు తెలియదు. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ లాస్ట్ బాల్. లాస్ట్ బాల్ పోయింది, బాల్ పోయింది. ఓకే. ఆ రూల్ రానందుకు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఉంది. లైక్ రూల్స్ ప్రతిదీ సిచ్యువేషన్స్ పెట్టి మారుతూ ఉంటాయి. లైక్ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటది. సో మెల్బర్న్ క్రికెట్ క్లబ్ ఎంసీసీ వాళ్ళు ఈ రూల్స్ ఐసీసీ కాదు ఎంసీసీ విచ్ ఇస్ ఇన్ లార్డ్స్, వాళ్ళు యాక్చువల్గా లాస్ కి క్రికెట్ రూల్స్ కి వాళ్ళు అథారిటీ. సో వాళ్ళు మారుస్తుంటారు. ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మారుస్తుంటారు. దెర్ వాజ్ వన్ సినారియో డ్యూరింగ్ వన్ ఆఫ్ ది గేమ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. లైక్ బాల్ వెళ్ళి అంతకుముందు మనకు ఇప్పుడంటే గ్రౌండ్స్ అన్ని చుట్టూ బౌండరీ లైన్ లో బాల్ చెట్టు గ్రౌండ్ లో చెట్టు ఉంది. బాల్ వెళ్ళి చెట్టు మీద ఉంది. బాల్ కనబడుతుంది. సో బ్యాట్స్మెన్ ఏం చేయాలి? బాల్ బౌండరీ వెళ్ళలేదు. అంపైర్ బౌండరీ కాల్ చేయాలి, బౌండరీ వెళ్ళలేదు. అప్పటికి రూల్ లేదు. ఏం చేయాలి? వీళ్ళు పరిగెట్టారు. 286 రన్లు పరిగెట్టారు. 286 రన్లు పరిగెట్టారు. ఎందుకు? ఆ పక్కన ఒక వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ వుడ్ కట్టర్ని తీసుకొచ్చి ఆడు వచ్చి వుడ్ కట్ చేస్తే ఆ బాల్ కింద పడి అప్పటి వరకు బాల్ ప్లేలో ఉంది. సో దెన్ ఎంసీసీ కేమ్ దిస్ లాస్ట్ బాల్ అని ఒక రూల్ తీసుకొచ్చింది. లాస్ట్ బాల్ తీసుకొచ్చి బాల్ పోయిందని ఏం చెప్పారంటే, ఒకవేళ బాల్ కానీ అవైలబుల్ ఉండి కనపడుతుంది బాల్ ఆర్ రిట్రై చేయలేకపోతున్నాం ఆర్ బాల్ పోయింది, బౌండరీ దాటలేదు కానీ బాల్ పోయింది, పొట్టు ఉండొచ్చు లేదా పావు వచ్చి ఉండొచ్చు దాని మీద. క్రికెట్ రూల్స్ అన్నిటికీ వర్తిస్తాయి. సో ఎంసీసీ ఏం చేసిందంటే లాస్ట్ బాల్ అని రూల్ యాడ్ చేసి ఏం చేసిందంటే, ఎవరైనా ఫీల్డర్ లాస్ట్ బాల్ అని పిలిస్తే బాల్ విల్ బి డెడ్. సో 6 runs మినిమమ్ ఆఫ్ 6 అండ్ మ్యాక్స్ ఒకవేళ బ్యాట్స్మెన్ 6 కన్నా ఎక్కువ పెడితే అన్ని రన్స్, లేకపోతే 6 runs. సో దేర్ వర్ సినారియో లైక్ జోన్ మ్యాచ్ లో జరిగింది. ఒక ప్లేయర్ లాస్ట్ బాల్, ఎందుకంటే పాము ఉంది అక్కడ బౌండరీ లైన్ తర్వాత, బాల్ కనపడుతుంది, బౌండరీ దాట్లా చెట్లు ఉన్నాయి. అంటే మన డిస్ట్రిక్ట్ జోన్ మ్యాచ్ లో అప్పుడు నేను టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ 2007 ఆ టైం 6 ఎక్కువ బొక్కలు ఉన్నాయి. బాల్ ఇట్లా బాల్ తీయంటే సార్ అరుస్తున్నారు, సార్ పావును సార్ అంటే నేను పక్కనోడికి చెప్పారు, బాబు లాస్ట్ బాల్ అన్న వాళ్ళు. సరే నువ్వు చెప్పాను లాస్ట్ బాల్ అంటే అప్పుడు నేను డెడ్ బాల్ కాల్ చేసి 4 రన్లు పరిగెట్టారు, 6 runs అవాయిడ్ చేసి పావును తరివి బాల్ తెచ్చాం. మీకు ఎంతమంది తెలుసు అల్యూమినియం బ్యాట్ పట్టుకుని వచ్చాడు ఒక బ్యాటర్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో. అప్పుడు రూల్లో బ్యాట్ వుడ్తో చేయాలని ఏం లేదు. అండ్ అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటారు రికీ పాంటింగ్ బ్యాట్స్ అవన్నీ మారుతి. సో అప్పుడు అల్యూమినియం బ్యాట్ పట్టుకొస్తే అప్పుడు అవతల క్యాప్టెన్ సార్ బాల్ పాడైపోద్ది ఇలా అయితే అంపైర్స్ వాటింగ్ సంథింగ్ కాల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద క్రికెట్. దిస్ ఈస్ ఎగ్నెస్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద క్రికెట్. డెనిస్ లిల్లీ ఎవరో చిన్నోళ్ళే ఇంకా డెనిస్ లిల్లీ పట్టుకొచ్చి అని చెప్పి మారుతి అంపైర్స్ ఒప్పుకోకపోతే బ్యాట్ ఇసేసి వుడ్ బ్యాట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అమెండ్మెంట్ లో తీసుకొచ్చారు. ఏమనంటే అప్పుడు రూల్ లే నెక్స్ట్ ఎక్కడుంది మీరు వుడ్తో బ్యాట్ పనిచేయదండి, లేదు ఇట్ ఈస్ ఎగ్నెస్ట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద గేమ్, దిస్ ఇస్ డ్యామేజ్ ద బాల్ అని చెప్పి అంపైర్స్ డిడ్ నాట్ అలౌ ఇట్. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి వుడ్ తో చేయాలి. తర్వాత అల్యూమినియం చెప్పండి. రీసెంట్ ఏషియా కప్ లో కూడా ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ సెకండ్ T20లో మనం గెలిసాం ఆ మ్యాచ్. బట్ బౌండరీ లైన్ దగ్గర హరీష్ రాక్ కొన్ని ప్రొవోకేటివ్ సైన్స్ లైక్ ఇట్లా అని చెప్పి జెట్స్ అవన్నీ చేసి చూపించాడు కదా. సో దానికి ఎట్లాంటి లైక్ అది కూడా స్పిరిటే కదా, బికాస్ ఈస్ ప్రొవోకేటింగ్ ఫ్యాన్స్ ని ఆడియన్స్ ని తను ప్రొవోకేట్ చేస్తున్నాడు. సో దానికి ఎట్లాంటి మెజర్స్ ఉంటాయి? This is where match referee will step in. ICC has to take. See, lot of things happened. Asian cricket, ACC lo lot of things happened because we were not ready to play. They were Operation Sindoor. Tarwad is the first time we are playing them in a bilateral. People were lot of happening. So India took a stand that we will not shake their hands, and that has been informed to ICC match referee. ICC match referee said, see, this is only a tradition. Shaking the hands is thanking the players because these are the spirit of the game lo vastundi. Ivanni traditions of the game. Ante tappa mandatory kaadu. ICC never mandated it because what you have to. No, ICC match referee has to come up saying that ఏం చేయాలి ఇలాంటి సినారియోలో. ఇప్పుడు these are all everything on the match. We are all looking on the TV. సో టీవీలో చూస్తున్నాం, అది సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం.
దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బికాస్ టీవీ కెమెరాస్లో అది వచ్చిందో లేదో మనకు తెలియదు బట్ సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది బట్ హౌ వాట్ ఐసీసీ మ్యాచెస్ ఇస్ ఓకే బట్ ఐసీసీ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఐసీసీ విల్ కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ ఆన్ దిస్ మేబీ ఇమీడియట్ బికాస్ దిస్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు బట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మేబీ డౌన్ ద లైన్ మేబీ నెక్స్ట్ ఐసీసీ మీటింగ్లో ఐ బిలీవ్ దిస్ విల్ బి టేకెన్ అప్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సీరియస్ థింగ్స్ బికాస్ యూ కాన్ ప్రో సపోజ్ ఇప్పుడు హరీష్ రావు చేస్తున్నాడు ఎవడో బాటిల్ ఇసిరేసి లోపలికి దెర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ మా కల్కటాలో వరల్డ్ కప్లో దెర్ వాజ్ ఏ బిగ్ క్రైసిస్ ఇట్ మే లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ రావచ్చు గ్రౌండ్లో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ రావచ్చు సో ఐ బిలీవ్ ఐసీసీ మే కమ్ అప్ విత్ దీస్ థింగ్స్ టు ఎరాడికేట్ వన్స్ దట్ ఈస్ దేర్ సో విల్ హ్యావ్ ఎ న్యూ సెట్ ఆఫ్ న్యూ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కమ్ ఆన్ ప్లేయర్స్ సమ్ మోర్ ఫైన్స్ సరే అండ్ యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్నారో లేదు ఎంపైర్స్ ఎవరైతే ఎంపైరింగ్ కెరియర్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ stick to the basics, be patient, work hard. You have to be thick skin. You will have people నీకు మాట్లాడతారు డిసిషన్స్ యు ఆర్ దేర్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్ ఇంట్లో కూర్చొని సోఫాలో కూర్చొని డిసిషన్ ఇవ్వడం చాలా ఈజీ కరెక్ట్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి సో పీపుల్ మర్చిపో నువ్వు యూ బీ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ యూ బిలీవ్ స్టే స్ట్రాంగ్ దర్ అండ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద ప్లేయింగ్ కండిషన్స్ అండ్ రూల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ నీకు వచ్చిందా యు నో సౌండ్ లేసి నువ్వు బయటికి రాగలవు సో యూ నీడ్ టు నో హౌ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఇన్సెక్ట్ అనిల్ కుంబ్లే వన్ సెట్ we still remember that one of the when workshop అవుతున్న అనిల్ కుంబ్లే was he seriously said one thing see umpires are humans you are all humans we agree and we know we do errors you also make it but we accept errors from a confident umpire దెన్ నాన్ కాన్ఫిడెంట్ నువ్వు మంచి డిసిషన్ ఇవ్వచ్చు కానీ నువ్వు కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా చూసుకుంటూ ఇస్తే అంటే నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కనపడకపోతే వీఆర్ నాట్ రెడీ అదే కాన్ఫిడెంట్ అంపైర్ వీ నో సో ఐ suggest be confident the confidence will come if you are aware you are ready with your playing your preparation so everything is preparation comes up థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ అస్ హోప్ నాలెడ్జ్ అంతా మా ఆడియన్స్తో షేర్ చేశారు అండ్ ఇది ఎవరో ఒకరికి హెల్ప్ అవుతుందని ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయిన్ thanks Sandy actually having me really interesting I was been following your podcast like you did with in some few fantastic episodes I saw and when you asked me నాకు అనిపించింది my podcast should be helpful for someone to understand what umpire goes through and someone to motivate and take up this thankless job and through this podcast I believe it will happen and thanks guys thank you for having me and please like subscribe Stump Bike with Sandy థ్యాంక్ యూ సో మచ్